Chakrenbooster, Energy, Heilung und Balance für den Leben. Was sind Chakren? Chakren sind Energiezentren im feinstofflichen Körper, die entlang der Wirbelsäule und im Kopfbereich lokalisiert sind. Das Wort Chakra stammt aus dem Sanskrit und bedeutet Rad oder Wirbel. Ähnlich wie wir physische Organe im Körper haben, existieren auch diese nicht physischen Energiezentren, die für den Energiefluss im Körper verantwortlich sind. Es gibt 7 Hauptchakren, die entlang der Wirbelsäule angeordnet sind, beginnend am Stießbein und aufsteigend bis zum Schädel des Kopfes. Jedes Chakra ist mit bestimmten körperlichen, emotionalen und spirituellen Aspekten verbunden und hat eine einzigartige Funktion. Die Chakren werden als sich drehend Roder oder Wirbel beschrieben, die Energie aufnehmen, speichern und abgeben. Sie dienen als Verbindungspunkt zwischen dem physischen Körper und dem feinstofflichen Energiesystem. Das Zusammenspiel der Chakren ermöglicht den Fluss von Lebensenergie, auch als Prana, Ki oder Ki bezeichnet im Körper. Jedes Chakra hat eine spezifische Farbe, Schwingungsfrequenz und zugeordnete Qualitäten. Durch die Arbeit mit den Chakren kann man den Energiefluss harmonisieren, blockiert Energien lassen und das körperlich, emotionell und spirituell Wohlbefinden fördern. Die Chakren stehen in enge Wechselwirkung mit unseren Gedanken, Emotionen und unserem allgemeinen Zustand des Bewusstseins. Es ist wichtig zu betonen, dass die Chakren nicht physisch sichtbar sind, sondern Teil des feinstofflichen Energiekörpers. Die Chakrenarbeit bezieht sich auf verschiedene Techniken und Praktiken, die darauf abzielen, die Chakren zu reinigen, auszugleichen und zu stärken, ein harmonisches Energiegleichgewicht im gesamten Körper zu erreichen. Die Bedeutung der Chakren für unser Wohlbefinden. Die Bedeutung der Chakren für unser Wohlbefinden. Die Chakren spielen eine entscheidende Rolle für unser körperliches, emotionelles und spirituelles Wohlbefinden. Sie sind wie Energiezentren, die den Fluss von Lebensenergie im Körper regulieren. Ein harmonischer Energiefluss in den Chakren ist wichtig, ein gesundes und ausgewogenes Leben zu führen. Hier sind einige Aspekte, die die Bedeutung der Chakren für unser Wohlbefinden verdeutlichen. Energetisches Gleichgewicht. Die Chakren sind miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Wenn alle Chakren in Balance sind und frei von Blockaden, kann die Energie frei fließen. Dies fördert ein allgemeines Gefühl von Wohlbefinden, innere Ruhe und Harmonie. Körperliche Gesundheit. Jedes Chakra ist mit bestimmten körperlichen Aspekten verbunden, wie z.B. Organen, Drüsen und dem Nervensystem. Ein ausgeglichenes Chakrensystem kann zur Förderung der Gesundheit und des reibungslosen Funktionierens des physischen Körpers beitragen. Emotionelles Wohlbefinden. Die Chakren haben auch einen direkten Einfluss auf unsere Emotionen. Blockiert oder unausgeglichen Chakren können zu emotionalen Disharmonien führen, wie z.B. Angst, Wut, Traurigkeit oder Unausgeglichenheit. Durch die Arbeit mit den Chakren können wir negative Emotionen loslassen, positive Gefühle fördern und emotionalen Ausgleich erreichen. Spirituelles Wachstum. Die Chakren sind auch mit unserer spirituellen Entwicklung verbunden. Sie dienen als Kanal für den Fluss von spiritueller Energie und Bewusstsein. Durch die Reinigung und Ausbalancierung der Chakren können wir unser spirituelles Bewusstsein erweitern. Tiefe Verbindung zu uns selbst und dem Universum herstellen und unser spirituelles Wachstum fördern. Selbstheilungskraft aktivieren.
Die Chakrengebiet kann die Aktivierung unserer eigenen Selbstheilungskraft unterstützen. Wenn die Energie in den Chakren frei fließt, kann der Körper besser regenerieren und sich selbst auf physischer und energetischer Ebene heilen. Indem wir uns der Chakren bewusst werden und deren Arbeiten, sie ausgleichen und zustocken, können wir ein verbessertes Lebensgefühl erreichen. Es ermöglicht uns, unsere Energie zu erhöhen, unser Wohlpotenzial zu entfalten und ein umfassendes Wohlbefinden auf allen Ebenen zu erfahren. Das Energiesystem des Körpers verstehen. Die Chakren und ihre Bedeutung besser zu verstehen, ist es hilfreich, das Energiesystem des Körpers zu betrachten. Dieses Energiesystem besteht aus feinstofflichen Kanälen und Energiezentren, zu denen die Chakren gehören. Hier sind einige wichtige Aspekte, das Energiesystem des Körpers zu verstehen. Energiekanal, Nadis. Die Energiekanal, auch Nadis genannt, sind feinstoffliche Kanal, durch die Lebensenergie Prana, Ki oder Ki im Körper fließt. Es wird angenommen, dass es tausend von Nadis gibt, aber drei davon sind besonders wichtig: Sushumna, Ida und Pingala. Sushumna erstreckt sich entlang der Wirbelsäule, während Ida und Pingala sich spiralförmig Sushumna herumwinden. Sushumna Nadi. Sushumna ist der zentrale Energiekanal, der entlang der Wirbelsäule verläuft. Wird als Hauptkanal für den Energiefluss betrachtet und verbindet alle 7 Hauptchakren miteinander. Sushumna spielt eine entscheidende Rolle bei der Aktivierung des spirituellen Bewusstseins und der Erweckung des Kundalini-Energiepotentials. Ida und Pingala Nadis. Ida und Pingala sind die beiden seitlichen Energiekanal, die sich spiralförmig Sushumna herumwinden. Ida wird mit weiblicher Energie, mondähnlich, in Verbindung gebracht und verläuft entlang der linken Seite der Wirbelsäule. Pingala wird mit männlicher Energie, sonnenähnlich, in Verbindung gebracht und verläuft entlang der rechten Seite der Wirbelsäule. Das Gleichgewicht und die Harmonie zwischen Ida und Pingala sind wichtig, den Energiefluss im Körper zu gewährleisten. Chakren. Die Chakren sind die Energiezentren im Körper. Es gibt 7 Hauptchakren entlang der Wirbelsäule, die mit den verschiedenen Aspekten des Körpers und des Bewusstseins verbunden sind. Jedes Chakra hat eine spezifische Farbe, Schwingungsfrequenz und Zugeordnetqualitäten. Die Chakren dienen als Verteiler und Regulatoren der Lebensenergie im Körper. Energiefluss und Blockaden. Ein harmonischer Energiefluss im Körper ist wichtig für das allgemeine Wohlbefinden. Blockaden oder Störungen im Energiesystem können zu Energiestörungen, Disharmonie und verschiedenen körperlichen oder emotionalen Beschwerden führen. Die Arbeit mit den Chakren zielt darauf ab, Blockaden zu lassen und den Energiefluss wiederherzustellen. Indem wir das Energiesystem des Körpers verstehen, erkennen wir die enge Verbindung zwischen den Chakren, den Energiekanälen und dem allgemeinen Wohlbefinden. Die Chakrengebiet konzentriert sich darauf, den Energiefluss zu optimieren, Blockaden zu lassen. Die 7 Hauptchakren. Die 7 Hauptchakren sind Wurzelchakra, Muladhara. Das Wurzelchakra befindet sich am unteren Ende der Wirbelsäule und ist mit dem Gefühl der Sicherheit, Stabilität und Erdung verbunden. Es ist die Basis, auf der wir unser Leben aufbauen. Sakralchakra, Swadhisthana. Das Sakralchakra liegt etwas unterhalb des Bauchnabels und ist mit unseren Emotionen, Leidenschaften und unserer Kreativität verbunden. Es steht auch für unsere sexuelle Energie und Sinnlichkeit. Solarplexus Chakra, Manipura.
Das Solarplexus Chakra befindet sich im oberen Bauchbereich und ist mit unserem Selbstwertgefühl, unserer Willenskraft und unserer persönlichen Macht verbunden. Es steht für unser Fähigkeit, unser eigenes Leben zu gestalten und unser Ziel zu verfolgen. Herzchakra, Anahata. Das Herzchakra liegt in der Mitte der Brust und repräsentiert Liebe, Mitgefühl, Harmonie und Verbundenheit. Es ist das Zentrum der bedingungslosen Liebe, sowohl für uns selbst als auch für andere. Heilchakra, Vishuddha. Das Heilchakra befindet sich im Bereich des Kehlkopfs und steht für Communication, Ausdruck und Wahrheit. Es beeinflusst unser Fähigkeit, uns selbst auszudrücken und unser Wahrheit zu teilen. Stirnchakra, Ajna. Das Stirnchakra, auch als drittes Auge bezeichnet, liegt zwischen den Augenbrauen. Es ist mit Intuition, Vorstellungskraft, Klarheit und Einsicht verbunden. Es ermöglicht uns, über den rein physischen Aspekt hinauszublicken und die tiefe Wahrheit zu erkennen. Kranenchakra, Sahasrara. Das Kranenchakra befindet sich oben auf dem Kopf und steht für Spiritualität, Bewusstsein und die Verbindung zum Göttlichen. Es ermöglicht uns, ein Gefühl der Einheit mit dem Universum und der höheren Wirklichkeit zu erfahren. Jedes Chakra hat seine eigene Farbe, Schwingungsfrequenz und Zugeordnete-Qualitäten. Sie stehen miteinander in Verbindung und beeinflussen sich gegenseitig. Durch die Arbeit mit den Chakren können wir den Energiefluss in jedem Chakra ausgleichen und harmonisieren, ein umfassendes Wohlbefinden zu erreichen. Das Wurzelchakra. Das Wurzelchakra, auch bekannt als Muladhara Chakra, ist das erste und unterste Chakra im Chakrensystem. Es befindet sich am unteren Ende der Wirbelsäule, nahe dem Stießbein. Das Wurzelchakra steht in Verbindung mit unserer physischen Existenz, unserer Erdung und unserem Gefühl der Sicherheit. Hier sind einige wichtige Informationen über das Wurzelchakra. Farbe und Element. Das Wurzelchakra wird mit der Farbe Rot assoziiert. Rot symbolisiert Energie, Kraft und Vitalität. Das Element, das mit diesem Chakra in Verbindung gebracht wird, ist die Erde. Die Erde steht für Stabilität, Festigkeit und Erdung, Bedeutung und Qualitäten. Das Wurzelchakra steht für unser grundlegenden Überlebensbedürfnis und Sicherheit. Es beeinflusst unser Gefühl der Geborgenheit, Stabilität, Verwurzelung und Vertrauen in uns selbst und in die Welt uns herum. Ein ausgeglichenes Wurzelchakra ermöglicht es uns sicher und stabil in unserem Leben zu fühlen. Körperliche Verbindung. Das Wurzelchakra ist mit dem physischen Körper und den unteren Körperregionen verbunden, wie zum Beispiel den Beinen, Füßen, Knochen, Muskeln und dem Verdauungssystem. Es beeinflusst unser körperliche Vitalität und Gesundheit. Blockaden und Ungleichgewicht. Ein blockiertes oder unausgeglichenes Wurzelchakra kann zu Ängsten, Unsicherheit, Nervosität, finanziellen Sorgen oder einem mangelnden Vertrauen führen. Körperlich kann es zu Problemen wie Rückenschmerzen, Verstopfung oder Müdigkeit führen. Aktivierung und Harmonisierung. Es gibt verschiedene Methoden, das Wurzelchakra zu aktivieren und auszugleichen. Erdungstechniken, wie Barfußlaufen, in der Natur sein, Meditation oder Yoga-Übungen, die den unteren Körperbereich stärken, können hilfreich sein. Auch das Tragen von roten Farben oder das Arbeiten mit entsprechenden Edelsteinen wie Rubin oder rotem Jaspis kann unterstützend wirken. Die Arbeit mit dem Wurzelchakra hilft uns,
Een solid grundlage für unser Wohlbefinden und unser persönliche Entwicklung zu schaffen, indem wir uns mit unserer Erdung verbinden, können wir ein starkes Fundament aufbauen, von dem aus wir in unserem Leben wachsen und gediehen können. Bedeutung und Eigenschaften. Das Wurzelchakra, auch bekannt als Muladhara Chakra, ist von grundlegender Bedeutung für unser Wohlbefinden und unsere Stabilität. Hier sind einige spezifische Eigenschaften und Bedeutungen des Wurzelchakras. Sicherheit und Stabilität. Das Wurzelchakra steht für unser Gefühl der Sicherheit, Stabilität und Verwurzelung. Es hilft uns in der physischen Welt sicher und geerdet zu fühlen. Wenn das Wurzelchakra ausgeglichen ist, haben wir ein starkes Fundament, auf dem wir aufbauen können. Überleben und Grundbedürfnis. Das Wurzelchakra beeinflusst unser grundlegenden Überlebensbedürfnis wie Nahrung, Unterkunft, Sicherheit und finanzielle Stabilität. Es ist eng mit unserer Vorhigkeit verbunden, unser grundlegenden Bedürfnis zu erfüllen und uns uns selbst zu kümmern. Vertrauen und Selbstvertrauen. Ein ausgeglichenes Wurzelchakra fördert ein gesundes Selbstvertrauen und Vertrauen in uns selbst und in die Welt uns herum. Es hilft uns, Angst und Unsicherheiten zu überwinden und ein starkes Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Körperliche Gesundheit. Das Wurzelchakra ist mit dem physischen Körper verbunden und beeinflusst unsere körperliche Vitalität. Ein harmonisches Wurzelchakra unterstützt eine gute Gesundheit, körperliche Ausdauer und ein starkes Immunsystem. Erdung und Verbindung zur Natur. Das Wurzelchakra hilft uns mit der Erde zu verbinden und eine starke Erdung zu entwickeln. Es ermöglicht uns, die Energie der Natur aufzunehmen und uns mit der natürlichen Welt uns herum zu verbinden. Transformation von Angsten. Das Wurzelchakra ist auch der Ort, an dem wir unsere Angst und Unsicherheiten transformieren können. Durch die Arbeit mit dem Wurzelchakra können wir unsere Angst loslassen und ein Gefühl der Sicherheit und Stärke in uns selbst entwickeln. Die Arbeit mit dem Wurzelchakra kann helfen, unser Grundlage zu stärken und ein solides Fundament für unser Wachstum und unsere Entwicklung zu schaffen. Indem wir uns unser Wurzelchakra kümmern, können wir ein Gefühl der Sicherheit, Stabilität und Erdung in unserem Leben kultivieren. Sichern eines blockierten Wurzelchakras. Ein blockiertes Wurzelchakra kann sich auf verschiedene Weisen manifestieren. Hier sind einige mögliche Zeichen und Symptome, die auf ein Blockade im Wurzelchakra hinweisen können. Angst und Sorgen. Ein blockiertes Wurzelchakra kann zu übermäßiger Angst, Sorgen und Unsicherheit führen. Man fühlt sich ständig bedroht oder hat ein Gefühl der Unsicherheit in Bezug auf die grundlegenden Aspekte des Lebens. Mangelnderdung. Wenn das Wurzelchakra blockiert ist, kann es schwierig sein, sich geerdet und verwurzelt zu fühlen. Man fühlt sich häufig abgehoben, verloren oder nicht im Einklang mit der physischen Welt. Instabil finanzielle Situation. Das Wurzelchakra ist eng mit unserer finanziellen Stabilität verbunden. Ein Blockade kann zu finanziellen Problemen, Unsicherheit und einem mangelnden führen. Problem mit der körperlichen Gesundheit. Ein blockiertes Wurzelchakra kann sich auch auf die körperliche Gesundheit auswirken. Man kann mit wiederkehrenden körperlichen Beschwerden wie Rückenschmerzen, Verdauungsproblemen oder skelettärmen Funktion kämpfen. Fehlendes Vertrauen und Selbstvertrauen. Ein Blockade im Wurzelchakra kann das Vertrauen in sich selbst und in andere beeinträchtigen.
Man zweifelten den eigenen Verhältnissen und verhält sich unsicher in Entscheidungen und im Umgang mit anderen. Unzureichende Erdung in der Natur. Ein blockiertes Wurzelchakra kann es schwierig machen, in Verbindung zur Natur herzustellen und von ihrer heilenden Energie zu profitieren. Man verhält sich von der natürlichen Welt entfremdet und hat Schwierigkeiten, sich mit ihr zu verbinden. Unausgeglichen Energie. Ein blockiertes Wurzelchakra kann zu einem Ungleichgewicht in der Energie führen. Man kann sich energielos, müde oder sogar lethargisch fühlen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Symptome auch an der Ursachen haben können und dass das Vorhandensein einiger oder aller dieser Symptome nicht zwangsläufig auf ein blockiert Wurzelchakra hinweist. Wenn du jedoch mehrere dieser Zeichen bemerkst, kann es hilfreich sein, das Wurzelchakra genauer zu betrachten und Maßnahmen zu ergreifen, es auszugleichen und zu harmonisieren. Übungen zur Reinigung und Stärkung des Wurzelchakras. Es gibt verschiedene Übungen und Praktiken, die helfen können, das Wurzelchakra zu reinigen, auszugleichen und zu stärken. Hier sind einige Vorschläge. Erdungsmeditation. Setz dich in eine bequeme Position und schließ die Augen. Stell dir vor, wie sich aus deinem Wurzelchakra ein Wurzel in die Erde ausstreckt. Visualisiere, wie diese Wurzel tiefer und tiefer in die Erde eindringt und dich mit ihrer stabilen Energie verbindet. Spür die Erdung und Stabilität, die von der Erde kommt, und lasse diese Energie durch den Wurzelchakra fließen. Yoga Übungen für das Wurzelchakra. Praktiziere Yoga Posen, die das Wurzelchakra stärken und aktivieren. Wie zum Beispiel den Baum, Vrksasana, den Krieger, Virabhadrasana, oder den niederhockenden Tiger, Malasana. Acht während der Übungen auf den Verbindung zur Erde und spür die Stabilität in deinem Körper. Naturverbundene Aktivitäten. Verbring sich in der Natur. Geh barfuß spazieren oder setz dich auf den Boden und spür die Erdung direkt unter deinen Füßen. Nimm bewusst die natürlichen Elemente dich herum wahr und stärk dadurch den Verbindung zur Erde. Verwendung von Erdungstechniken. Nutz praktische Methoden, dich zu erden. Wie beispielsweise das Tragen von roten Kleidungsstücken oder das Halten von Edelsteinen wie rotem Jaspis oder Hormatit. Diese Materialien können dir dabei helfen, die Energie des Wurzelchakras zu verstärken. Affirmationen und Mantras. Wiederhol positive Affirmationen oder Mantras, die mit dem Wurzelchakra in Verbindung stehen. Beispiel dafür könnten sein: Ich bin sicher und geerdet oder ich vertraue mir selbst und dem Universum. Aromatherapie. Verwend authorisch always Edenhals. Pachali oder Vetiver. Das Wurzelchakra zu unterstützen. Trage das Öl auf den Fusseln oder den unteren Rücken auf und atme den Duft tief ein, während du dich auf den Erdung konzentrierst. Diese Übungen und Praktiken können dazu beitragen, das Wurzelchakra zu reinigen, zu stärken und wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Es ist wichtig, regelmäßig Zeit für die Arbeit mit dem Wurzelchakra einzuplanen, langfristige Ergebnisse zu erzielen. Hör auf deinen Körper und find heraus, welche Praktiken für dich am effektivsten sind. Das Sakralchakra. Das Sakralchakra, auch bekannt als Svadhisthana Chakra, ist das zweite Chakra im Chakrensystem. Es befindet sich im Bereich des Unterbauches, etwa 2 Fingerbreit unterhalb des Bauchnabels. Das Sakralchakra steht in Verbindung mit unserer Kreativität, unseren Emotionen, unserer Sinnlichkeit und unserer Sexualität.
Hier sind einige wichtige Informationen über das Sakralchakra. Farbenelement. Das Sakralchakra wird mit der Farbe Orange assoziiert. Orange symbolisiert Kreativität, Leidenschaft und Lebensfreude. Das Element, das mit diesem Chakra in Verbindung gebracht wird, ist das Wasser. Das Wasser steht für Fließen, Flexibilität und Emotionalität, Bedeutung und Qualitäten. Das Sakralchakra steht für Unzervorherrschbarkeit zur Kreativität, sowohl auf künstlerischer als auch auf persönlicher Ebene. Es beeinflusst unser emotionalen Zustand, unser Freude, unsere Leidenschaft und unsere Sinnlichkeit. Ein ausgeglichenes Sakralchakra ermöglicht es uns, unsere Emotionen auszudrücken und unsere Kreativität zum Ausdruck zu bringen. Körperliche Verbindung. Das Sakralchakra ist mit dem Fortpflanzungssystem, den Sexualorganen, den Nieren und der Blase verbunden. Es beeinflusst unsere sexuelle Energie, unsere Fruchtbarkeit und unsere körperliche Vitalität. Blockaden und Ungleichgewicht. Ein blockiertes oder unausgeglichenes Sakralchakra kann zu emotionalen Problemen wie Stimmungsschwankungen, Schuldgefühlen, übermäßiger Emotionalität oder einer Unvorherrschbarkeit, Emotionen auszudrücken, führen. Körperlich kann es zu Problemen wie sexuellen Störungen, Hormonungleichgewichten oder Blasen- und Nierenproblemen kommen. Aktivierung und Harmonisierung. Es gibt verschiedene Methoden, das Sakralchakra zu aktivieren und auszugleichen. Tanz. Kreative Aktivitäten wie Malen oder Schreiben. Meditation zur Förderung der Sinnlichkeit und der emotionalen Heilung sowie das Arbeiten mit orangefarbenen Edelsteinen wie Carneal oder Orangenkolzit können unterstützend wirken. Die Arbeit mit dem Sakralchakra erlaubt es uns, unsere Kreativität, unsere Leidenschaft und unsere Emotionen aufgessend und ausdrucksstark zum Ausdruck zu bringen. Indem wir uns mit unserem Sakralchakra verbinden, können wir eine Tiefsinnlichkeit und Freude am Leben entwickeln. Bedeutung und Eigenschaften. Das Sakralchakra, auch bekannt als Svadhisthana Chakra, spielt eine wichtige Rolle in unserem emotionalen und kreativen Leben. Hier sind einige spezifische Bedeutungen und Eigenschaften des Sakralchakras. Kreativität und Ausdruck. Das Sakralchakra ist das Zentrum unserer Kreativität. Es inspiriert uns, neue Ideen zu entwickeln, künstlerisches Talent zu entfalten und unsere kreative Energie in verschiedenen Formen auszudrücken. Ein ausgeglichenes Sakralchakra fördert unsere Fähigkeit, uns frei und leidenschaftlich auszudrücken. Emotionen und Empfindungen. Das Sakralchakra ist eng mit unseren Emotionen verbunden. Es ermöglicht uns, unsere Emotionen zu fühlen, auszudrücken und zu verarbeiten. Es hilft uns, mit unseren tiefsten Empfindungen zu verbinden und ingessend Beziehung zu unseren Gefühlen aufzubauen. Sinnlichkeit und Sexualität. Das Sakralchakra spielt auch eine entscheidende Rolle in unserer Sinnlichkeit und Sexualität. Es erweckt unsere sexuelle Energie und ermöglicht es uns, unsere Sinnlichkeit und Leidenschaft zu genießen. Ein ausgeglichenes Sakralchakra fördert ein gessundes Verhältnis zur eigenen Sexualität und zu intimen Beziehungen. Freude und Lebenslust. Das Sakralchakra bringt Freude und Lebenslust in unser Leben. Es lässt uns die Schönheit und Fülle des Lebens erfahren und hilft uns, positive Emotionen wie Freude, Begeisterung und Glückseligkeit zu kultivieren. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Das Sakralchakra steht auch für Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Es ermöglicht es uns auf Veränderungen einzustellen,
mit Herausforderungen umzugehen und unseren new Situationen anzupassen. Ein ausgeglichenes Sakralchakra fördert ein Massen Flexibilität und fließender Anpassung, Beziehungen und Verbundenheit. Das Sakralchakra beeinflusst auch unser Fähigkeit, uns mit anderen Menschen zu verbinden und Beziehungen aufzubauen. Es unterstützt uns dabei, uns emotional mit anderen zu verbinden, mit Gefühl zu empfinden und in Harmonie mit anderen zu sein. Die Arbeit mit dem Sakralchakra kann helfen, unser kreative Energie freizusetzen, unser Emotionen in Einklang zu bringen und in tief Verbundenheit mit unserer Sinnlichkeit und Lebensfreude zu erleben. Indem wir das Sakralchakra pflegen und ausgleichen, können wir ein erfülltes und lebendiges Leben führen. Sichern eines blockierten Sakralchakras. Ein blockiertes Sakralchakra kann sich auf verschiedene Weisen zeigen. Hier sind einige mögliche Zeichen und Symptome, die auf ein Blockade im Sakralchakra hinweisen können. Eingeschränkte Kreativität. Ein Blockade im Sakralchakra kann zu einem mangelnden kreativen Ausdruck führen. Man fühlt sich ideenlos, uninspiriert und hat Schwierigkeiten, new Projekte zu starten oder kreative Lösungen zu finden. Emotionelle Unausgeglichenheit. Ein blockiertes Sakralchakra kann zu emotioneller Instabilität führen. Man kann Stimmungsschwankungen, Unbehagen oder das Gefühl haben, von Emotionen überwältigt zu werden. Es fällt schwer, Emotionen auszudrücken oder angemessen mit ihnen umzugehen. Eingeschränkte Sinnlichkeit und Sexualität. Das Sakralchakra ist auch mit unserer Sinnlichkeit und Sexualität verbunden. Ein Blockade kann zu einer verminderten Libido, sexuellen Blockaden oder einem mangelnden Freude und Erfüllung in intimen Beziehungen führen. Kreativer Stillstand. Ein blockiertes Sakralchakra kann dazu führen, dass man sich in kreativen Projekten festgefahren oder blockiert fühlt. Man hat Schwierigkeiten, neue Ideen zu entwickeln oder bestehende Projekte voranzutreiben. Schuld und Schamgefühl. Ein Blockade im Sakralchakra kann auch zu übermäßigen Schuldgefühlen und Schamgefühlen führen. Man hat möglicherweise Schwierigkeiten, sich selbst anzunehmen und zu lieben, und fühlt sich oft schuldig oder beschämt, ohne einen konkreten Grund dafür zu haben. Problem mit intimen Beziehungen. Ein blockiertes Sakralchakra kann sich auch auf unser Beziehungen auswirken. Man hat möglicherweise Schwierigkeiten, sich emotional zu verbinden, nur zulassen oder intime Beziehungen aufzubauen. Körperliche Beschwerden. Ein Blockade im Sakralchakra kann sich auch auf den Körper auswirken. Man kann Probleme mit dem Fortpflanzungssystem, Menstruationsbeschwerden, Harnwegsinfektionen oder Problemen mit der Blase haben. Es ist wichtig zu beachten, dass die Symptome auch an der Ursachen haben können und dass das Vorhandensein einiger oder aller dieser Symptome nicht zwangsläufig auf ein blockiertes Sakralchakra hinweist. Wenn du jedoch mehrere dieser Zeichen bemerkst, kann es hilfreich sein, das Sakralchakra genauer zu betrachten und Maßnahmen zu ergreifen, es auszugleichen und zu harmonisieren. Übungen zur Reinigung und Stärkung des Sakralchakras. Das Sakralchakra zu reinigen und zu stärken, gibt es verschiedene Übungen und Praktiken, die du ausprobieren kannst. Hier sind einige Vorschläge. Chakra Meditation. Setz dich in eine bequeme Position und konzentriere dich auf den Bereich deines Sakralchakras. Etwas wie Fingerbreit unterhalb des Bauchnabels. Stell dir vor, wie ein leuchtendes, oranges Licht in diesem Bereich strahlt. Visualisiere,
wie dieses Licht sich ausdehnt und das Sakralchakra reinigt und stärkt. Atemtief ein- und ausend lasst die Energie des Sakralchakras durch den gesamten Körper fließen. Tanzend Bewegung. Bewegt den Körper auf spielerisch und expressive Weise. Tanz zu deiner Lieblingsmusik und lass dich von der rhythmischen Bewegung mitreißen. Das Tanzen aktiviert das Sakralchakra und fördert den Fluss von kreativer Energie und Sinnlichkeit. Kreativer Ausdruck. Find einen kreativen Ausdruck, der die Freude bereitet. Mail, Singen, Schreib, Tanz oder Sing. Lass deine Fantasie und Kreativität freien Lauf und erlaub dir, dich durch kreative Aktivitäten auszudrücken. Dies unterstützt die Reinigung und Stärkung des Sakralchakras. Wasserheilung. Verbind dich bewusst mit dem Element Wasser, das Sakralchakra zu reinigen. Nimm ein entspannendes Bad oder ein erfrischend Dusch und visualisier dabei, wie das Wasser all negativen Energien aus dem Sakralchakra wegspült. Du kannst auch in einem See, Fluss oder am Meer sein und die beruhigende Energie des Wassers auf dich wirken lassen. Affirmationen und Mantras. Wiederhol positive Affirmationen oder Mantras, die mit dem Sakralchakra in Verbindung stehen. Beispiel dafür könnten sein: Ich erlaube mir, mein kreative Energie zum Ausdruck zu bringen, oder ich bin im Einklang mit meiner Sinnlichkeit und meiner Leidenschaft. Orange Ernährung. Füge deiner Ernährung Nahrungsmittel hinzu, die Energie des Sakralchakras unterstützen. Orange verbien Lebensmittel wie Karotten, Orangen, Mango, Papaya oder Kürbis sind besonders förderlich für das Sakralchakra. Edelstein und Kristall. Trige oder Holt Edelstein und Kristall, die mit dem Sakralchakra in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Carnel, Orangenkohlsit, Mondstein oder Goldtopaz. Die Steine können das Sakralchakra harmonisieren und stärken. Experimentier mit diesen Übungen und find heraus, welche für dich am effektivsten sind. Hör auf deinen Körper und achte darauf, wie sich dein Sakralchakra anfühlt. Indem du regelmäßig Zeit und Aufmerksamkeit dem Sakralchakra widmest, kannst du seine Energie reinigen, stärken und in Fluss bringen. Das Solarplexus Chakra. Das Solarplexus Chakra, auch bekannt als Manipura Chakra, ist das dritte Chakra im Chakrensystem. Es befindet sich oberhalb des Bauchnabels, im Bereich des Solarplexus. Das Solarplexus Chakra steht in Verbindung mit unserer persönlichen Kraft, unserem Selbstwertgefühl, unserer Willenskraft und unserem inneren Feuer. Hier sind einige wichtige Informationen über das Solarplexus Chakra. Farben Element. Das Solarplexus Chakra wird mit der Farbe Gelb assoziiert. Gelb symbolisiert Vitalität, Energie und Selbstvertrauen. Das Element, das mit diesem Chakra in Verbindung gebracht wird, ist das Feuer. Das Feuer steht für Transformation, Mut und Entschlossenheit, Bedeutung und Qualitäten. Das Solarplexus Chakra repräsentiert unser persönliche Kraft und unser Selbstwertgefühl. Es beeinflusst unseren Willen, unser Ausdauer und unsere Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Ein ausgeglichener Solarplexus Chakra verleiht uns ein starkes Selbstvertrauen, ein klar Selbstwahrnehmung und ein gesunde Balance zwischen Macht und Demut. Körperliche Verbindung. Das Solarplexus Chakra ist mit dem Verdauungssystem, der Bauchspeicheldrüse, der Leber und dem Magen verbunden. Es beeinflusst unser Verdauungsfunktion, unseren Stoffwechsel und unsere körperliche Energie. Blockaden und Ungleichgewicht.
Ein Blockiertes oder unausgeglichen Solarplexus Chakra kann zu Machtmissbrauch, Kontrollzwang oder einem Mangel Selbstvertrauen führen. Es kann auch zu Verdauungsproblemen, Magenbeschwerden oder einem Energiedefizit führen. Aktivierung und Harmonisierung. Es gibt verschiedene Methoden, das Solarplexus Chakra zu aktivieren und auszugleichen. Atemübungen, Yoga Posen wie der Bootpose, Selbstreflexion und Diarbeit mit gelben Kristallen wie Citron oder Bernstein können unterstützend wirken. Diarbeit mit dem Solarplexus Chakra ermöglicht es uns, sehr persönlich Kraft und sehr Selbstvertrauen zu stärken, indem wir uns mit unserem Solarplexus Chakra verbinden. Können wir unser Ziel und Traum mit Entschlossenheit und Willenskraft verfolgen. Es hilft uns auch, unsere individuelle Identität zu entwickeln und uns selbstbewusst in der Welt zu präsentieren. Bedeutung und Eigenschaften. Das Solarplexus Chakra, auch bekannt als Manipura Chakra, hat große Bedeutung für unser Wohlbefinden und unsere persönliche Entwicklung. Hier sind einige spezifische Bedeutungen und Eigenschaften des Solarplexus Chakras. Persönliche Kraft und Willenskraft. Das Solarplexus Chakra repräsentiert unsere persönliche Kraft und Willenskraft. Es ist das Zentrum unserer Energie und Ausdauer, das uns dabei unterstützt, unser Ziel zu verfolgen und Hindernisse zu überwinden. Ein ausgeglichenes Solarplexus Chakra verleiht uns starke Willenskraft, Durchsetzungsvermögen und Entschlossenheit, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Das Solarplexus Chakra beeinflusst unser Selbstwertgefühl und unser Selbstvertrauen. Es hilft uns, unserer eigenen Fähigkeiten, Talent und Stärken bewusst zu sein und in uns selbst zu glauben. Ein ausgeglichenes Solarplexus Chakra stärkt unser Selbstbewusstsein und ermöglicht es uns, unser Wohlspotenzial zu entfalten. Emotionelle Stabilität. Das Solarplexus Chakra spielt eine wichtige Rolle bei der emotionalen Stabilität. Es hilft uns, unsere Emotionen in Balance zu halten und mit ihnen auf konstruktive Weise umzugehen. Ein ausgeglichenes Solarplexus Chakra ermöglicht es uns, unsere Emotionen zu kontrollieren und in schwierigen Situationen ruhig und gelassen zu bleiben. Selbstbestimmung und Selbstakzeptanz. Das Solarplexus Chakra ist eng mit unserer Selbstbestimmung und Selbstakzeptanz verbunden. Es ermutigt uns, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen und uns selbst treu zu bleiben. Ein ausgeglichenes Solarplexus Chakra unterstützt uns dabei, uns selbst anzunehmen und unsere Einzigartigkeit zu feiern. Klarheit und Fokus. Das Solarplexus Chakra fördert Klarheit und Fokus in unserem Denken und Handeln. Es ermöglicht es uns, unser Ziel und Prioritäten klar zu definieren und uns darauf zu konzentrieren. Ein ausgeglichenes Solarplexus Chakra hilft uns, eine klare Richtung in unserem Leben zu haben und effektiv zu handeln. Mut und Entschlossenheit. Das Solarplexus Chakra verleiht uns Mut und Entschlossenheit. Es gibt uns die stark, Herausforderungen anzunehmen und Risiken einzugehen. Ein ausgeglichenes Solarplexus Chakra ermöglicht es uns, Hindernisse zu überwinden und uns neuen Möglichkeiten zu öffnen. Die Arbeit mit dem Solarplexus Chakra kann uns helfen, unsere persönliche Kraft zu stärken, unser Selbstwertgefühl zu erhöhen und eingesund Willenskraft zu entwickeln. Indem wir das Solarplexus Chakra ausgleichen und aktivieren, können wir ein Gefühl der Stabilität, des Selbstvertrauens und der Entschlossenheit in unserem Leben erreichen.
Zeichen eines blockierten Solarplexus Chakras. Ein blockiertes Solarplexus Chakra kann sich auf verschiedene Weisen zeigen. Hier sind einige mögliche Zeichen und Symptome, die auf ein Blockade im Solarplexus Chakra hinweisen können. Mangelndes Selbstvertrauen. Ein Blockade im Solarplexus Chakra kann zu einem geringen Selbstwertgefühl und einem Mangel an Selbstvertrauen führen. Man zweifelt an den eigenen Fähigkeiten und hat Angst vor der Meinung anderer. Es fällt schwer, Entscheidungen zu treffen und sich selbst treu zu bleiben. Unfähigkeit, Grenzen zu setzen. Ein blockiertes Solarplexus Chakra kann dazu führen, dass man Schwierigkeiten hat, klar Grenzen zu setzen und für sich selbst einzustehen. Man verhält sich möglicherweise leicht überwältigt oder manipuliert von anderen und kann sich nicht wirksam behaupten. Mangel an Durchsetzungsvermögen. Ein Blockade im Solarplexus Chakra kann zu einem Mangel an Durchsetzungsvermögen führen. Man hat Schwierigkeiten, sein Bedürfnis und Wunsch auszudrücken und für sie einzutreten. Es fällt schwer, Nein zu sagen und für das einzustehen, was einem wichtig ist. Energie Mangel und Unausgeglichenheit. Ein blockiertes Solarplexus Chakra kann zu einem Mangel an Energie und Antrieb führen. Man verhält sich müde, lustlos und unausgeglichen. Es fällt schwer, Motivation zu finden und Aufgaben mit Energie und Begeisterung anzugehen. Kontrollbedürfnis oder Machtmissbrauch. Ein Blockade im Solarplexus Chakra kann dazu führen, dass man ein übermäßiges Bedürfnis nach Kontrolle hat oder sein Macht auf ungesunde Weise äußert. Man kann autoritär oder dominierend sein und andere manipulieren, sein Ziel zu erreichen. Verdauungsproblem. Das Solarplexus Chakra ist mit dem Verdauungssystem verbunden. Ein Blockade in diesem Chakra kann zu Verdauungsproblemen wie Magenbeschwerden, Sodbrennen, Verdauungsstörungen oder Bauchschmerzen führen. Angst und Unsicherheit. Ein blockiertes Solarplexus Chakra kann Angst und Unsicherheiten verstärken. Man verhält sich ängstlich, unsicher und hat Schwierigkeiten, sich selbst zu vertrauen und mit Unsicherheiten umzugehen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Symptome auch andere Ursachen haben können und dass das Vorhandensein einiger oder aller dieser Symptome nicht zwangsläufig auf ein blockiertes Solarplexus Chakra hinweist. Wenn du jedoch mehrere dieser Zeichen bemerkst, kann es hilfreich sein, das Solarplexus Chakra genauer zu betrachten und Maßnahmen zu ergreifen, es auszugleichen und zu harmonisieren. Übungen zur Reinigung und Stärkung des Solarplexus Chakras. Das Solarplexus Chakra zu reinigen und zu stärken, gibt es verschiedene Übungen und Praktiken, die du ausprobieren kannst. Hier sind einige Vorschläge. Meditation. Setz dich an einem sonnigen Ort hin. Schließ die Augen und spür die warmenden Strahlen der Sonne auf deinem Körper. Stell dir vor, wie das Sonnenlicht in den Solarplexus Chakra strömt und es mit positiver Energie und Wärme fließt. Atme tief ein und visualisiere, wie sich das Chakra mit jedem Atemzug weiter öffnet und stärkt. Bauchatmung. Setz dich bequem hin und konzentriere dich auf deinen Atem. Leg eine Hand auf deinen Bauch, und atme tief in deinen Bauchraum ein. Spür, wie sich dein Bauch beim Einatmen ausdehnt und beim Ausatmen wieder entspannt. Diese Bauchatmung unterstützt die Aktivierung des Solarplexus Chakras und fördert eine tiefe Verbindung mit deiner persönlichen Kraft. Selbstwertaffirmationen. Wiederhol positive Affirmationen, die dein Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen stärken. Zum Beispiel, ich bin stark und selbstbewusst.
Ich vertrauenen verhigketen und entschiedengen oder ich bin wortwillend einzigartig. Wiederhol die sorts regelmäßig. Den Unterbewusstsein positiv zu beeinflussen und den Solarplexus Chakra zu stärken. Yoga Übungen. Bestimmt Yoga Posen können helfen, das Solarplexus Chakra zu aktivieren und auszugleichen. Posen wie der Krieger 3 Virabhadrasana 3, der Baum, Vrksasana, oder der Stuhl, Udkatasana, können besonders förderlich sein. Acht darauf, während der Übungen bewusst auf den Atem zu achten und dich auf das Solarplexus Chakra zu konzentrieren. Gelbfarbvisualisierung. Setz dich an einen ruhigen Ort und visualisiere ein helles, strahlendes Gelb in deinem Solarplexus Chakra. Stell dir vor, wie die Gelbenergie den Chakra durchdringt und es mit warm, starkend Klarheit erfüllt. Lass diese Visualisierung für einige Minuten wirken und spür die positive Wirkung auf dein Energiesystem. Energetische Reinigung. Nutzmethoden der energetischen Reinigung. Wie beispielsweise das Verbrennen von Räucherwerk wie Zitronengras oder Zeder. Das Halten eines gelben Kristalls wie Citron oder das Baden in einem Solarbad. Diese Reinigungsmethoden können dazu beitragen, negative Energien zu lassen und das Solarplexus Chakra zu klären. Experimentier mit verschiedenen Übungen und find heraus, welche für dich am effektivsten sind. Regelmäßige Praxis ist wichtig, das Solarplexus Chakra zu reinigen und zu stärken. Das Herzchakra. Das Herzchakra, auch bekannt als Anahata Chakra, ist das Hauptchakra und befindet sich in der Mitte der Brust auf Höhe des Herzens. Es spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von Mitgefühl, Liebe und Harmonie. Hier sind einige Informationen über das Herzchakra. Bedeutung und Eigenschaften. Das Herzchakra steht für bedingungslos Liebe, Mitgefühl, Empathie und Harmonie. Es repräsentiert die Fähigkeit, Liebe zu geben und zu empfangen. Sowohl für sich selbst als auch für andere. Ein ausgeglichenes Herzchakra fördert positives menschlich Beziehungen, Wiedergabe, Selbstliebe und einen tiefen inneren Frieden. Energiefluss und Verbindung. Das Herzchakra bildet eine Verbindung zwischen den unteren drei Chakren, die mit der physischen Welt verbunden sind, und den oberen drei Chakren, die mit spirituellen Aspekten in Verbindung stehen. Es dient als Vermittler zwischen Körper, Geist und Seele und ermöglicht einen harmonischen Fluss der Lebensenergie Prana durch den gesamten Körper. Sichern eines blockierten Herzchakras. Ein blockiertes Herzchakra kann sich auf verschiedene Weisen zeigen. Möglich Ansichten sind Schwierigkeiten, Liebe zu geben oder zu empfangen, emotional Kalt, Gleichgültigkeit, Unfähigkeit, Vergebung zu praktizieren, Angst vor Verletzlichkeit, zwischenmenschlich Konflikt und ein Mangeln Mitgefühl. Öffnung und Reinigung des Herzchakras. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Herzchakra zu öffnen und zu reinigen. Eine Möglichkeit ist es, sich bewusst auf liebevollend mitvollen Gedanken und Handlungen zu konzentrieren. Meditationen, die sich auf das Herzchakra fokussieren, können ebenfalls hilfreich sein, die Energie in diesem Bereich zu harmonisieren. Das Praktizieren von Vergebung gegenüber sich selbst und anderen ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Öffnung des Herzchakras. Kristall und Orthorichol, die Verwendung von Kristallen wie Rosenquarz, grünem Aventurin oder Malachit kann das Herzchakra unterstützen. Trage den Kristall in der Nordins Herzens oder halt in während der Meditation. Athorichol wie Rose,
Jasmin oder Lavendel können ebenfalls verwendet werden, das Herzchakra zu harmonisieren und zu öffnen. Das Herzchakra spielt eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung von Liebe, Mitgefühl und Harmonie in unserem Leben. Durch die Aktivierung und Harmonisierung des Herzchakras können wir die Fähigkeit menschlich Beziehungen aufbauen, inneren Frieden erfahren und unser Vorhergehend sehr liebend Vergebung stocken. Bedeutung und Eigenschaften. Das Herzchakra, auch bekannt als Anahata Chakra, ist das Hauptchakra im Energiesystem des Körpers. Es befindet sich in der Mitte der Brust und repräsentiert bedingungslos Liebe, Mitgefühl, Harmonie und Verbindung. Hier sind einige Bedeutungen und Eigenschaften des Herzchakras. Bedeutung der bedingungslosen Liebe. Das Herzchakra steht für bedingungslos Liebe, sowohl für sich selbst als auch für andere. Es geht darum, Liebe ohne Wartungen oder Bedingungen zu geben und zu empfangen. Durch das Öffnen und Stärken des Herzchakras können wir uns mit der universellen Liebe und dem Mitgefühl verbinden, das in uns und uns herum existiert. Mitgefühl und Empathie. Das Herzchakra ist der Sitz des Mitgefühls und der Empathie. Es ermöglicht uns, die Gefühle und Bedürfnisse anderer Menschen zu erkennen und uns mit ihnen zu verbinden. Ein ausgeglichenes Herzchakra ermöglicht es uns ineinander hinein zu versetzen, sie zu verstehen und mit ihnen mitzufallen. Harmonie und Ausgewogenheit. Das Herzchakra spielt eine wichtige Rolle bei der Schaffung von Harmonie und Ausgewogenheit in unserem Leben. Es hilft uns, unser Emotionen auszugleichen und negative Energien wie Groll, Wut und Hass loszulassen. Durch die Aktivierung und Stärkung des Herzchakras können wir inneren Frieden und Harmonie sowohl in uns selbst als auch in unseren Beziehungen finden. Verbindung zu anderen Chakren. Das Herzchakra bildet ein Bruch zwischen den unteren drei Chakren, die mit der physischen Ebene und unseren grundlegenden Bedürfnissen verbunden sind, und den oberen drei Chakren, die mit spirituellen Aspekten und unserer höheren Bewusstheit in Verbindung stehen. Es fungiert als Vermittler zwischen Körper und Geist, zwischen materieller Existenz und spiritueller Entwicklung. Vorhergehend zur Vergebung. Das Herzchakra spielt auch eine wichtige Rolle bei der Praxis der Vergebung. Durch das Öffnen des Herzchakras können wir alt Groll und negative Gefühle loslassen und anderen und uns selbst vergeben. Vergebung ermöglicht uns, emotionell Heilung zu erfahren und den Weg für neue Liebe und Harmonie in unserem Leben frei zu machen. Ein ausgeglichenes und harmonisches Herzchakra fördert zu tiefer Selbstliebe, gesunden zwischen menschlichen Beziehungen und einem allgemeinen Gefühl von Frieden und Erfüllung. Durch verschiedene Praktiken wie Meditation, Energiearbeit und das Kultivieren von Mitgefühl können wir das Herzchakra öffnen, stärken und in einen gesunden Fluss der Liebe und Harmonie bringen. Sichern eines blockierten Herzchakras. Ein blockiertes Herzchakra kann sich auf verschiedene Weisen zeigen. Hier sind einige Zeichen, die auf ein Blockade im Herzchakra hindeuten können. Schwierigkeiten, Liebe zu geben und zu empfangen. Ein Blockade im Herzchakra kann dazu führen, dass es schwerfällt, bedingungslos Liebe zu geben und zu empfangen. Du kannst dich zurückhalten, dich emotional distanziert fühlen oder Schwierigkeiten haben, dich auf liebevoll Beziehungen einzulassen. Angst vor Verletzlichkeit. Ein Blockade im Herzchakra kann auch zu einer Angst vor Verletzlichkeit führen. Du kannst Schwierigkeiten haben, den Gefühl zu siegen und dich vor möglichen emotionalen Schmerzen schützen wollen. Dies kann zu einer emotionalen Abkapselung führen. Schwierigkeiten,
Vergebung zu praktizieren. Das Herzchakra ist eng mit der Vorhigkeit zur Vergebung verbunden. Wenn das Herzchakra blockiert ist, kann es schwierig sein, anderen und sich selbst zu vergeben. Es fällt schwer, vergangene Groll und negative Emotionen loszulassen und in Frieden zu kommen. Einsamkeitsgefühl und Isolation. Ein blockiertes Herzchakra kann Gefühl von Einsamkeit und Isolation verstärken. Du könntest dich von anderen entfremdet fühlen und Schwierigkeiten haben, eine tiefe Verbindung und Harmonie in deinen Beziehungen zu finden. Mangel an Empathie und Mitgefühl. Das Herzchakra ist eng mit Empathie und Mitgefühl verbunden. Wenn es blockiert ist, könnten Empathie und Mitgefühl für andere Menschen abnehmen. Es kann schwer sein, sich in eine Situation hineinzuversetzen und mit ihnen mitzufühlen. Unausgeglichen zwischen menschlich Beziehungen. Ein blockiertes Herzchakra kann zu zwischen menschlichen Konflikten und unausgeglichen Beziehungen führen. Du könntest Schwierigkeiten haben, Harmonie und Gleichgewicht in deinen Beziehungen zu finden und dich in einem Zustand der Disharmonie oder Disharmonie fühlen. Es ist wichtig zu beachten, dass die sich noch an der Ursachen haben könnten und nicht ausschließlich auf ein Blockade im Herzchakra zurückzuführen sein müssen. Wenn du jedoch eine Kombination dieser Zeichen bemerkst und Schwierigkeiten hast, Mitgefühl und Harmonie in deinem Leben zu erfahren, könnte eine Blockade im Herzchakra eine Rolle spielen. In diesem Fall kann es hilfreich sein, gezielt Übungen und Praktiken zur Reinigung und Stärkung des Herzchakras durchzuführen. Übungen zur Reinigung und Stärkung des Herzchakras. Das Herzchakra zu reinigen und zu stärken, gibt es verschiedene Übungen und Praktiken, die du ausprobieren kannst. Hier sind einige davon. Herzchakra Meditation. Setz dich in eine bequeme Position und konzentriere dich auf die Atmung. Stell dir während der Einatmung vor, wie du positive Energie und bedingungslos Liebe in dein Herzinstrument lässt. Bei der Ausatmung stellst du dir vor, wie sich all negativen Emotionen und Blockaden aus dem Herzchakra lassen und abfließen. Wiederhol dies für einige Minuten und visualisiere dabei ein strahlendes grünes Licht, das dein Herzchakra umgibt und es mit Liebe und Heilung füllt. Affirmationen und Mantras. Wiederhol positive Affirmationen oder Mantras, die auf das Herzchakra ausgerichtet sind. Du könntest beispielsweise Sorts wiederholen wie ich lieb bedingungslos oder ich offen mein Herz für Liebe und Mitgefühl. Während du diese Affirmationen wiederholst, konzentriere dich auf die Empfindungen und Gefühle, die sie in deinem Herzen hervorrufen. Yoga-Übungen. Bestimmt Yoga-Posen können helfen, das Herzchakra zu öffnen und zu aktivieren. Posen wie der herabschauende Hand, der Kamel oder die Bruch können dabei unterstützen, die Energie im Herzchakra zu harmonisieren. Acht während der Übungen auf die Atmung und konzentriere dich darauf, den Brustbereich zu öffnen und zu entspannen. Naturverbundenheit. Verbring sich in der Natur und verbind dich mit der Schönheit und dem Leben dich herum. Spazieren. Sitz unter einem Baum oder beobacht den Sonnenuntergang. Indem du dich mit der Natur verbindest, kannst du deine natürliche Energie wiederherstellen und das Herzchakra öffnen. Herzöffnend Ritual. Erwäge die Durchführung von Ritualen, die speziell auf das Herzchakra ausgerichtet sind. Du könntest beispielsweise einen Liebesbrief an dich selbst schreiben, den Selbstliebe zu stärken. Oder du kannst anderen Menschen den Wertschätzung und Liebe zeigen, indem du ihnen dankbare Botschaften oder kleine Geschenke schickst.
Heelsteinen Authorischol, die Verwendung von Heelsteinen wie Rosenquars, Grünem Aventurin oder Smaragd kann das Herzchakra unterstützen. Trige den Stein bei der oder Legin während der Meditation auf den Herzchakra. Authorischol wie Rose, Ilang oder Bergamot können ebenfalls verwendet werden, das Herzchakra zu harmonisieren und zu öffnen. Trige sie auf den Herzchakra auf oder verwend sie in einem Aromatherapie diffuser. Dies Übungen und Praktiken können dazu beitragen, das Herzchakra zu reinigen, zu stärken und in einen gessenden Fluss der Liebe und des Mitgefühls zu bringen. Das Heilchakra, auch bekannt als Vishuddha Chakra, ist das fünfte Hauptchakra im Energiesystem des Körpers. Es befindet sich in der Region des Halses und des Nackens und steht in Verbindung mit der Kommunikation, der Selbstausdruckskraft und der Wahrheit. Hier sind einige Informationen über das Heilchakra. Bedeutung der Kommunikation. Das Heilchakra ist eng mit der Fähigkeit zur Kommunikation verbunden. Es repräsentiert nicht nur die sprachliche Kommunikation, sondern auch den Ausdruck von Ideen, Gefühlen und Wahrheiten. Ein ausgeglichenes Heilchakra ermöglicht es uns, klar und authentisch zu kommunizieren und unsere inneren Gedanken und Emotionen auszudrücken. Selbstausdruck und Kreativität. Das Heilchakra steht auch für unseren individuellen Selbstausdruck und unsere Kreativität. Es hilft uns, unsere einzigartige Stimme und unseren persönlichen Ausdruck in die Welt zu bringen. Ein starkes Heilchakra unterstützt uns dabei, unsere kreativen Potenzial zu entfalten und unsere inneren Wahrheiten auszudrücken. Wahrheit und Ehrlichkeit. Das Heilchakra ist mit der Wahrheit und Ehrlichkeit verbunden. Es ermöglicht es uns, authentisch zu sein und unsere Wahrheit auszudrücken, sowohl zu uns selbst als auch zu anderen. Ein gut ausgeglichenes Heilchakra hilft uns, uns selbst treu zu bleiben und in unseren Beziehungen ehrlich und aufrichtig zu sein. Klarheit und Ausdrucksstark. Ein aktiviertes Heilchakra bringt Klarheit und Ausdrucksstark in unsere Kommunikation. Wir können unsere Gedanken und Gefühle deutlich und präzise ausdrücken, ohne Missverständnisse zu verursachen. Ein blockiertes Heilchakra kann hingegen zu Sprachschwierigkeiten, Unklarheit oder Unterdrückung des Selbstausdrucks führen. Balance zwischen Zuhören und Sprechen. Das Heilchakra lehrt uns auch, die Kunst des Zuhörens zu schätzen. Es ermöglicht uns, aufmerksam zuzuhören und die Bedürfnisse und Wahrheiten anderer Menschen zu verstehen. Ein ausgeglichenes Heilchakra schafft ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Zuhören und Sprechen. Ein ausgeglichenes Heilchakra fördert eine klare und authentische Kommunikation, unterstützt unseren Selbstausdruck und hilft uns, unsere Wahrheit zu leben. Wenn das Heilchakra blockiert oder unausgeglichen ist, können Kommunikationsprobleme, Sprachschwierigkeiten oder ein Mangel an Ausdruckskraft auftreten. Durch gezielte Übungen und Praktiken zur Reinigung und Stärkung des Heilchakras können wir die Energie in diesem Bereich harmonisieren und einen freien Fluss der Kommunikation erreichen. Bedeutung und Eigenschaften. Das Heilchakra, auch bekannt als Vishuddha Chakra, ist das fünfte Hauptchakra im Energiesystem des Körpers. Es liegt im Bereich des Halses und steht für Kommunikation, Selbstausdruck, Wahrheit und Kreativität. Hier sind weitere Informationen zur Bedeutung und den Eigenschaften des Heilchakras. Communication. Das Heilchakra ist eng mit der Fähigkeit zur Kommunikation verbunden. Es umfasst sowohl die verbal als auch die nonverbal Kommunikation. Ein ausgeglichenes Heilchakra ermöglicht es uns,
Klar und effektiv zu kommunizieren. Unser Gedanken und Gefühl auszudrücken und unser Bedürfnis mit anderen zu teilen. Selbstausdruck. Das Heilchakra ist der Sitz unseres individuellen Selbstausdrucks. Es fordert die Fähigkeit, unser innersten Gedanken, Ideen und Emotionen in die Welt zu bringen. Ein starkes Heilchakra ermöglicht es uns, unser einzigartige Stimme zu finden, unseren persönlichen Ausdruck zu entfalten und authentisch zu sein. Wahrheit und Ehrlichkeit. Das Heilchakra steht auch für die Wahrheit und Ehrlichkeit. Es hilft uns, unser innere Wahrheit zu erkennen und auszusprechen. Ein Gott ausgeglichenes Heilchakra ermutigt uns, in unseren Beziehungen aufrichtig und authentisch zu sein und unser eigen Wahrheit zu leben. Kreativität. Das Heilchakra fördert die kreative Ausdruckskraft. Es ermöglicht uns, unser kreativen Potenzial zu entfalten und unser einzigartigen Ideen und Talent in die Welt zu bringen. Ein ausgeglichenes Heilchakra inspiriert uns, unser Kreativität zu nutzen und unser Leben mit künstlerischem Ausdruck und innovativen Lösungen zu bereichern. Harmonische Beziehungen. Ein ausgeglichenes Heilchakra trägt zu harmonischen Beziehungen bei. Es hilft uns, unser Gedanken und Gefühl klar zu kommunizieren. Konflikt auf eine konstruktive Weise anzugehen und eine ehrliche Verbindung zu anderen Menschen aufzubauen. Es unterstützt auch das Zuhören und Verstehen der Wahrheit anderer Menschen. Ein blockiertes oder unausgeglichenes Heilchakra kann zu Kommunikationsproblemen, Sprachschwierigkeiten, Unklarheit, Unterdrückung des Selbstausdrucks, Lügen oder übermäßigem Reden führen. Das Heilchakra zu reinigen und zu stärken, können gezielt Übungen wie Meditation, Atemübungen, Affirmationen, das Singen von Mantras, das Tragen von Heilsteinen wie blauem Schalseden oder das Authorische von Minz oder Lavendel hilfreich sein. Durch die Aktivierung und Harmonisierung des Heilchakras können wir unsere Kommunikationsfähigkeiten verbessern, unseren Selbstausdruck stärken und eine aufrichtige Verbindung zu anderen aufbauen. Sichern eines blockierten Heilchakras. Ein blockiertes Heilchakra kann sich auf verschiedene Weisen zeigen. Hier sind einige Anzeichen für ein blockiertes Heilchakra. Kommunikationsprobleme, Schwierigkeiten, Klärgedanken und Gefühl auszudrücken oder sich angemessen auszudrücken. Dies kann sich durch Unsicherheit, Stottern, Verlegenheit oder Sprachschwierigkeiten manifestieren. Eingeschränkter Selbstausdruck, Schwierigkeiten, die eigenen Ideen, Meinungen und Bedürfnisse auszudrücken. Eine Person mit einem blockierten Heilchakra kann Schwierigkeiten haben, ihre Stimme zu finden und ihre wahre Identität auszudrücken. Problem beim Zuhören, Schwierigkeiten, anderen Menschen aktiv zuzuhören und ihre Perspektiven zu verstehen. Ein blockiertes Heilchakra kann dazu führen, dass man in Gesprächen unaufmerksam ist oder Schwierigkeiten hat, sich auf das Gesagte zu konzentrieren. Disharmonie in Beziehungen. Ein blockiertes Heilchakra kann zu Kommunikationsproblemen in zwischenmenschlichen Beziehungen führen. Missverständnis, Konflikt oder das Gefühl, nicht gehört zu werden, können auftreten. Mangelnde Kreativität. Ein blockiertes Heilchakra kann die kreative Ausdrucksfähigkeit beeinträchtigen. Man verhält sich möglicherweise uninspiriert, blockiert oder hat Schwierigkeiten, neue Ideen zu entwickeln. Unaufrichtigkeit. Ein blockiertes Heilchakra kann zu Disharmonie zwischen dem, was man denkt und verhält, und dem, was man sagt, führen. Es kann zu Unaufrichtigkeit,
Lugen oder einem Verlust des eigenen Wettersystems Körperlich Symptom. Ein blockiert Halschakra kann sich auch auf körperlicher Ebene manifestieren. Dies können Halsschmerzen, Skluckbesquiden, Stimmproblem, Kennschmerzen oder Verspannungen im Schulter und Kennbereich sein. Es ist wichtig zu beachten, dass dies Ansichten auch an der Ursachen haben können. Wenn du vermutest, dass dein Halschakra blockiert ist es ratsam, dich mit einem erfahrenen Energiearbeiter oder Therapeuten zu beraten, ihn genau Diagnose und Methoden zur Reinigung und Stärkung des Halschakras zu erhalten. Übungen zur Reinigung und Stärkung des Halschakras. Das Halschakra zu reinigen und zu stärken, kannst du verschiedene Übungen und Praktiken anwenden. Hier sind einige davon. Chanting und Singen. Singen oder Chanten von Mantras ist kraftvoll Möglichkeit, das Halschakra zu aktivieren und zu öffnen. Wiederhol Mantras wie das Ham-Mantra oder das Om-Mantra, die Energie im Halschakra zum Fließen zu bringen. Atemübungen. Bestimmt Atemübungen. Wie beispielsweise die Wechselatmung. Nadi Shodhana. Können dazu beitragen, das Halschakra zu reinigen und auszugleichen. Setz dich in eine bequeme Position. Blockier ab Wechseln dein Nasenloch und atme tief ein und aus. Körperliche Bewegung. Regelmäßige körperliche Bewegung. Insbesondere Übungen, die den Hals und Kennbereich dehnen und stärken. Wie beispielsweise Yoga Asanas oder sanftes Kennrillen. Können dazu beitragen, die Energie im Halschakra zu aktivieren und Blockaden zu lassen. Klangheilung. Verwend Klanginstrument wie Klangschalen oder Stimmgebellen, das Halschakra zu harmonisieren. Hold das Instrument in der Nähe des Halsbereiches und such sanft Klang und Vibrationen, die Energie zu lassen und auszugleichen. Heilstein. Trij oder leg Heilstein auf den Halsbereich, das Halschakra zu unterstützen. Blauach Alsiden. Sedalith oder Aquamarin werden oft mit dem Halschakra in Verbindung gebracht und können seine Reinigung und Stärkung fördern. Affirmationen. Wiederhol positive Affirmationen, die das Halschakra unterstützen. Wie beispielsweise ich spreche mein Wahrheit frei und klar aus oder mein Communication ist klar und ausdrucksstark. Wiederhol diese Affirmationen regelmäßig, das Halschakra zu stärken und zu aktivieren. Meditation. Setz dich in eine ruhige Position. Schließ die Augen und fokussiere deine Aufmerksamkeit auf den Halsbereich. Visualisiere ein leuchtendes, helles Blau, das Halschakra umgeht und es mit heilender Energie reinigt und stärkt. Lasse jegliche Blockaden oder Spannungen im Halschakra los und erlaub der Energie frei zu fließen. Diese Übungen und Praktiken können helfen, das Halschakra zu reinigen, Blockaden zu lassen und es in ein ausgeglichenes und harmonisches Zustand zu bringen. Experimentier mit verschiedenen Techniken und find heraus, welche für dich am besten funktionieren. Denk daran, dass die regelmäßige Anwendung dieser Übungen über einen längeren Zeitraum hinweg zu spürbaren Ergebnissen führen kann. Das Sternchakra drittes Auge. Das Sternchakra, auch bekannt als drittes Auge oder Ajna Chakra, ist das sechste Hauptchakra im Energiesystem des Körpers. Es befindet sich zwischen den Augenbrauen und wird oft mit intuitiver Wahrnehmung, Erkenntnis, Vorstellungskraft und innerer Weisheit in Verbindung gebracht. Hier sind weitere Informationen zur Bedeutung und den Eigenschaften des Sternchakras. Intuition und Wahrnehmung. Das Sternchakra ist eng mit unserer intuitiven Wahrnehmung verbunden. Es ermöglicht uns,
über die Grenzen der physischen Sinn hinaus zu gehen und auf unsere Intuition und Intuition zuzugreifen. Es eröffnet die Möglichkeit, subtile Energien und Informationen wahrzunehmen, die jenseits des rationalen Verstands liegen. Klarheit und Erkenntnis. Das Sternchakra steht für Klarheit des Denkens und Erkenntnis. Es hilft uns, Dingen in einem größeren Kontext zu sehen und Zusammenhang zu erkennen. Es unterstützt die Entwicklung von Einsicht, Weisheit und einem tiefen Verständnis für uns selbst und die Welt uns herum. Vorstellungskraft und Kreativität. Das Sternchakra ist auch eng mit unserer Vorstellungskraft und kreativen Kraft verbunden. Es ermöglicht uns, in die Welt der Ideen, Visionen und kreativen Möglichkeiten hineinzutauchen. Ein ausgeglichenes Sternchakra kann unsere kreative Vorstellungskraft beflügeln und uns dabei helfen, innovative Lösungen zu finden und neue Perspektiven hinzunehmen. Spirituelle Entwicklung. Das Sternchakra spielt eine wichtige Rolle bei der spirituellen Entwicklung. Es eröffnet den Zugang zu höheren Bewusstseinsebenen und spirituellen Dimensionen. Es unterstützt die Verbindung mit unserem höheren Selbst und dem universellen Bewusstsein. Zeichen eines blockierten Sternchakras können sein: Mangel an Klarheit und Richtung in Lebensentscheidungen, mangelnde Intuition und fehlende Verbindung zur inneren Weisheit, Schwierigkeiten, die Bedeutung und Zusammenhang hinter den Dingen zu erkennen, einseitige Rationalität und Vernachlässigung der intuitiven Wahrnehmung, kreativer Stillstand und mangelnde Vorstellungskraft, spirituelle Dissonanz und das Gefühl, von höheren Ebenen getrennt zu sein. Das Sternchakra zu reinigen und zu stärken, können folgende Übungen hilfreich sein. Meditation. Setz dich in eine ruhige Position und konzentriere deine Aufmerksamkeit auf den Bereich zwischen den Augenbrauen. Visualisiere ein leuchtendes Indigo-Farbfeld, das Sternchakra umgibt und es mit Reinigung und Energie versorgt. Stell dir vor, wie sich das Chakra öffnet und ein Gefühl von Klarheit und Weisheit in dir entsteht. Bedeutungen die Eigenschaften. Das Sternchakra, auch bekannt als drittes oder Ajna Chakra, ist das sechste Hauptchakra im Energiesystem des Körpers. Es befindet sich zwischen den Augenbrauen und wird oft mit intuitiver Wahrnehmung, Erkenntnis, Vorstellungskraft und innerer Weisheit in Verbindung gebracht. Hier sind weitere Informationen zur Bedeutung und den Eigenschaften des Sternchakras. Intuition und Wahrnehmung. Das Sternchakra steht für unsere Fähigkeit, intuitiv zu wissen und zu verstehen. Es ermöglicht uns, über die begrenzte Welt der Sinneswahrnehmungen hinauszugehen und auf eine tiefere Ebene der Wahrheit und Weisheit zuzugreifen. Durch das geöffnete Sternchakra sind wir in der Lage, subtile Energien und Informationen wahrzunehmen, die jenseits des rationalen Verstands liegen. Klarheit und Erkenntnis. Das Sternchakra unterstützt uns dabei, Dingen in einem größeren Kontext zu sehen und tiefergehende Erkenntnis zu gewinnen. Es hilft uns, Zusammenhang zu erkennen, Muster zu verstehen und die wahre Natur der Dinge zu erfassen. Ein ausgeglichenes Sternchakra fördert Klarheit des Denkens und eröffnet uns neue Einsichten und Erkenntnis. Vorstellungskraft und Kreativität. Das Sternchakra ist eng mit unserer Vorstellungskraft und Kreativität verbunden. Es ermöglicht uns, die Kraft der Visualisierung zu nutzen und uns in die Welt der Ideen und Möglichkeiten zu begeben. Ein ausgeglichenes Sternchakra unterstützt unsere kreative Entfaltung, inspiriert neue Ideen und eröffnet uns einen erweiterten Spielraum für kreative Ausdrucksformen.
in ears wissen und Wieschied. Das Sternchakra ist der Sitz unseres inneren Wissens und unserer inneren Wieschied. Es ermöglicht uns den Zugang zu unserem höheren Selbst und der universellen Intelligenz. Durch das geöffnete Sternchakra können wir Einsichten und Antworten auf tiefgreifende Fragen finden und uns auf unserem spirituellen Weg weiterentwickeln. Ein ausgeglichenes Sternchakra manifestiert sich in Klarheit des Denkens, intuitive Wahrnehmung, kreative Inspiration und einer tiefen Verbindung zu unserer inneren Weisheit. Es unterstützt uns dabei, die Welt mit einem erweiterten Bewusstsein und einer tiefen Einsicht in die Zusammenhänge des Lebens zu betrachten. Es ist wichtig, das Sternchakra auszugleichen und zu stärken, sein Wohlpotenzial zu entfalten. Durch gezielte Übungen, Meditation, Visualisierung, Atemtechniken und das Arbeiten mit entsprechenden Heilmethoden und Werkzeugen wie Kristallen oder Traditionellen können wir das Sternchakra aktivieren und seine Energie zum Fließen bringen. Zwischen eines blockierten Sternchakras. Ein blockiertes Sternchakra kann sich auf verschiedene Weisen manifestieren. Hier sind einige häufige Zeichen und Symptome eines blockierten Sternchakras. Mangel an Klarheit und Orientierung. Du fühlst dich verwirrt, unsicher und hast Schwierigkeiten, klare Entscheidungen zu treffen. Es fällt dich schwer, die richtigen Schritte zu erkennen und dich auf deinem Lebensweg zu orientieren. Eingeschränkt Intuition und mangelnde Verbindung zur inneren Weisheit. Du spürst eine Unterdrückung deiner intuitiven Fähigkeiten. Du hast Schwierigkeiten, auf deinen Stimme zu hören und dich von deiner Intuition leiten zu lassen. Es fällt dich schwer, die tieferen Bedeutungen hinter den Dingen zu erkennen. Einseitiges Denken und mangelnde Vorstellungskraft. Du fühlst dich in deinem Denken eingeschränkt und kannst dich Schwierigkeiten bei der Vorstellung von neuen Möglichkeiten und Ideen haben. Deine Kreativität und Vorstellungskraft sind blockiert, was dich daran hindert, neue Perspektiven einzunehmen und innovative Lösungen zu finden. Mangelnde spirituelle Verbindung. Du fühlst dich von der spirituellen Ebene getrennt und hast Schwierigkeiten, dich mit deinem höheren Selbst oder einer höheren Wahrheit zu verbinden. Es fällt dir an spirituellem Wissen und tiefem Verständnis für die spirituellen Aspekt des Lebens. Übermäßige Rationalität. Du verlässt dich ausschließlich auf rational und logisch Denkweisen und vernachlässigst dabei die intuitive und ganzheitliche Sichtweise. Du neigst dazu, als nur mit dem Verstand zu analysieren und lässt deine Weisheit und Intuition außer Acht. Kopfschmerzen und Organproblem. Physische Symptome wie Kopfschmerzen, Migräneinfall und Organproblem können auf ein blockiertes Sternchakra hinweisen. Du kannst auch Schwierigkeiten haben, dich auf visuelle Aufgaben zu konzentrieren. Wenn du einige dieser Zeichen in dir erkennst, kann es hilfreich sein, gezielte Übungen und Praktiken zur Reinigung und Aktivierung des Sternchakras anzuwenden, seine Energie zum Fließen zu bringen und Blockaden zu lassen. Übungen zur Reinigung und Stärkung des Sternchakras. Das Sternchakra zu reinigen und zu stärken, gibt es verschiedene Übungen und Praktiken, die du anwenden kannst. Hier sind einige effektive Methoden. Meditation. Setz dich in eine bequeme Position und konzentriere deine Aufmerksamkeit auf den Bereich zwischen den Augenbrauen. Atme ruhig und tief ein und aus. Stell dir vor, wie ein leuchtendes Indigo-Farbvoll das Sternchakra umgeht und es mit Reinigung und Energie versorgt. Visualisiere, wie das Chakra sich öffnet und ein Gefühl von Klarheit und Weisheit in dir entsteht. Affirmationen.
Verwend positive Affirmationen. Das Sternchakra zu stärken. Wiederholsorts wie ich vertraue meiner Intuition. Mein Geist ist klar und wach oder ich erkenne die tieferen Wahrheiten des Lebens regelmäßig und mit Überzeugung. Atemübungen. Praktiziere Atemübungen. Das Sternchakra zu aktivieren und Energie durch den Körper fließen zu lassen. Eine effektive Übung ist die Wechselatmung. Sklies abwechselnd das recht und das link Nasenloch mit den Fingern und Atem durch das offene Nasenloch ein und aus. Dies hilft dabei, das Energiesystem auszugleichen und das Sternchakra zu stimulieren. Kristall. Verwend Kristall. Die mit dem Sternchakra in Verbindung stehen. Es zu reinigen und zu stärken. Amethyst. Lapis lazuli und Sodalith sind Beispiel für Kristall, die das Sternchakra unterstützen können. Platziere einen Kristall auf deine Stirn oder Trigen als Schmuckstück, seine energiespendenden Eigenschaften zu nutzen. Achtsamkeit. Sei achtsam für den Gedanken und Gefühl. Üb regelmäßig Achtsamkeitsmeditation. Den Bewusstsein zu schaffen und den in ihr Wahrnehmung zu stärken. Acht auf die Zeichen und Botschaften, die den Intuition sendet, und vertraue darauf. Kreativer Ausdruck. Nutzt den Kreativität, das Sternchakra zu aktivieren. Mail, Siegen. Schreib oder praktiziere an der Kanzlereich Ausdrucksformen. Den Vorstellungskraft und Intuition zu fördern. Lasse deine Fantasie freien Lauf und erlaub dir, neue Möglichkeiten zu erkunden. Natur. Verbring Zeit in der Natur, den Sternchakra zu stärken. Spazieren. Setz dich unter einen Baum oder meditiere im Freien. Die Natur unterstützt die Verbindung mit unserer inneren Weisheit und öffnet den Raum für tiefe Einsichten. Experimentiere mit diesen Übungen und find heraus, welche für dich am besten funktionieren. Regelmäßige Praxis und Achtsamkeit werden dir helfen, das Sternchakra zu reinigen, zu stärken. Das Kronenchakra. Das Kronenchakra, auch bekannt als Sahasrara Chakra, ist das siebente Chakra im Energiesystem des Körpers. Es befindet sich auf der Schädelregion des Kopfs und ist mit der Verbindung zur spirituellen Dimension und dem höheren Selbst verbunden. Hier sind weitere Informationen zur Bedeutung und den Eigenschaften des Kronenchakras. Verbindung mit dem Göttlichen. Das Kronenchakra symbolisiert unsere Verbindung zum Göttlichen und zur universellen Energie. Es repräsentiert unsere spirituelle Essenz und unser höheres Selbst. Durch das geöffnete Kronenchakra können wir ein Gefühl von Einheit und Verbundenheit mit allem Leben erfahren. Erleuchtung und Bewusstseinserweiterung. Das Kronenchakra ist mit spiritueller Erleuchtung und Bewusstseinserweiterung verbunden. Es ermöglicht uns, über den begrenzten Verstand hinaus zu gehen und höhere Ebenen des Bewusstseins zu erreichen. Durch das geöffnete Kronenchakra können wir transzendentale Erfahrungen machen und tiefgreifende Einsichten in die Natur der Realität gewinnen. Innere Frieden und Gelassenheit. Ein ausgeglichenes Kronenchakra bringt ein Gefühl von innerem Frieden, Harmonie und Gelassenheit mit sich. Es ermöglicht uns, jenseits der Dualität und der Illusionen der Welt zu ruhen und in ihnen Zustand der tiefen Still und des inneren Friedens einzutreten. Spirituelles Wachstum und Transformation. Das Kronenchakra ist der Sitz unseres spirituellen Wachstums und unserer Transformation. Durch die Aktivierung und Ausdehnung des Kronenchakras können wir uns auf unserem spirituellen Weg weiterentwickeln. Altmuster und Begrenzungen loslassen und uns zu unserem höchsten Potenzial entfalten.
Ausschließlich Chakra siegt sich in einem Gefahel der Verbundenheit mit dem Göttlichen, einer tiefen inneren Ruhe und einem erweiterten Bewusstsein. Es öffnet uns für die spirituelle Dimension des Lebens und ermöglicht uns, die wahre Natur unserer Existenz zu erkennen. Es ist wichtig, das Chakra zu reinigen und zu stärken, sein Wohlpotenzial zu entfalten. Durch gezielt Übungen, Meditation, spirituelle Praktiken und das Arbeiten mit entsprechenden Werkzeugen wie Klangschalen oder Authoritionen können wir das Chakra aktivieren und seine Energie zum Fließen bringen. Bedeutung und Eigenschaften. Das Chakra, auch bekannt als Sahasrara Chakra, ist das höchste Chakra im Energiesystem des Körpers. Es befindet sich am Scheitel des Kopfs und repräsentiert unsere Verbindung zur spirituellen Dimension und zum Göttlichen. Hier sind weitere Informationen zur Bedeutung und den Eigenschaften des Chakras. Verbindung zum Göttlichen. Das Chakra steht für unsere Verbindung zum Göttlichen oder zur universellen Energie. Es symbolisiert die Einheit und Verbundenheit mit allem, was existiert. Durch das geöffnete Chakra können wir eine tief spirituelle Verbindung und ein Gefahel der Einheit mit dem Göttlichen erfahren. Transzendenz und Erleuchtung. Das Chakra ist mit transzendentalen Erfahrungen und spiritueller Erleuchtung verbunden. Es ermöglicht uns, über den begrenzten Verstand hinaus zu gehen und in ihnen Zustand der Erkenntnis und des erweiterten Bewusstseins einzutreten. Durch das geöffnete Chakra können wir uns mit unserer wahren spirituellen Natur verbinden und höher Bewusstseinsebenen erreichen. Innere Frieden und Harmonie. Ein ausgeglichenes Chakra bringt inneren Frieden und Harmonie mit sich. Es ermöglicht uns, jenseits der Dualität und der weltlichen Illusionen zu ruhen und in ihnen Zustand der tiefen Stille und des inneren Friedens einzutreten. Durch das geöffnete Chakra können wir eine tiefe Verbindung zur universellen Liebe und Weisheit herstellen. Erweiterung des Bewusstseins. Das Chakra ist mit der Erweiterung des Bewusstseins verbunden. Es eröffnet uns neue Perspektiven. Ermöglicht es uns, die Grenzen des Verstands zu überschreiten und die verborgenen Wahrheiten des Universums zu erkennen. Durch das geöffnete Chakra können wir eine umfassende Sicht auf das Leben und die Welt uns herum entwickeln. Ein ausgeglichenes Chakra fördert zu einem tiefen Gefahel von Spiritualität, innerem Frieden und einem erweiterten Bewusstsein. Es öffnet uns für die spirituelle Dimension des Lebens und ermöglicht uns, unsere wahre Natur zu erkennen. Es gibt verschiedene Methoden, das Chakra zu reinigen und zu stärken. Dazu gehören Meditation, Atemübungen, Yoga, das Hören von spiritueller Musik, das Arbeiten mit affirmativen Mantras und das Verbinden mit der Natur. Diese Praktiken helfen dabei, die Energie im Chakra zum Fließen zu bringen und eine tiefe Verbindung zur Spiritualität zu erfahren. Zwischen eines blockierten Chakras. Ein blockiertes Chakra kann sich auf verschiedene Weisen manifestieren. Hier sind einige häufige Zeichen und Symptome, die auf eine Blockade oder ein Ungleichgewicht im Chakra hinweisen können. Mangel und spirituelle Verbundenheit. Du fühlst dich getrennt von einer höheren spirituellen Kraft oder hast Schwierigkeiten, in Verbindung zum Göttlichen oder zur universellen Energie herzustellen. Geistige Verwirrung. Du hast Schwierigkeiten, klar zu denken und Entscheidungen zu treffen. Es fällt dich schwer, einen klaren Überblick über dein Leben und deine spirituelle Entwicklung zu erhalten. Mangel und Lebenssinn.
Du fahelst dich orientierungslos oder hast das Gefühl, dass dein Leben keinen tieferen Sinn oder Zweck hat. Du suchst nach einer größeren Bedeutung und Erfüllung. Isolation und Einsamkeit. Du fahelst dich von anderen und von der Welt abgeschnitten. Es fällt dich schwer, echt Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen und dich in sozialen Situationen wohlzufühlen. Gefühl der Leere. Du erlebst ein tiefes Gefühl der Leere, als ob etwas in deinem Leben fehlt. Du spürst einen Leere und hast Schwierigkeiten, die zu füllen. Fehlens Vertrauen und Glaube. Du hast Schwierigkeiten, Vertrauen in das Leben und in dich selbst zu haben. Dein Glauben in hohe Kraft oder ein hohes Ziel ist geschwächt. Kopfschmerzen und Migräne. Du leidest häufig unter Kopfschmerzen, insbesondere in der Schädelregion des Kopfes. Geistige Erschöpfung. Du fühlst dich geistig erschöpft, unkonzentriert und hast Schwierigkeiten, dich auf Aufgaben zu konzentrieren. Die Zeichen deuten auf ein möglich Blockade oder ein Ungleichgewicht im Kronenchakra hin. Es ist wichtig, diese Blockade zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, das Kronenchakra zu reinigen und zu stärken, ihn tiefer spirituelle Verbindungen und ein erweitertes Bewusstsein zu erreichen. Übungen zur Reinigung und Stärkung des Kronenchakras. Das Kronenchakra zu reinigen und zu stärken, kannst du verschiedene Übungen und Praktiken anwenden. Hier sind einige effektive Methoden, die Energie im Kronenchakra zum Fließen zu bringen. Meditation. Setz dich in eine Beckman-Position hin und konzentriere dich auf deinen Atem. Visualisiere dabei ein helles, strahlendes Licht, das von oben auf den Schädelchakra herabströmt und es reinigt und öffnet. Wiederhol dabei positive Affirmationen wie ich bin eins mit dem Göttlichen oder ich offen mich für spirituelles Wachstum und Erleuchtung. Visualisierung. Stell dir vor, wie sich den Kronenchakra wie ein leuchtend Blut oder ein strahlender Kristall öffnet und von göttlichem Licht durchflutet wird. Spür, wie sich die Energie nach oben ausdehnt und dich mit der spirituellen Dimension verbindet. Atemübungen. Mach bewusst Atemübungen, bei denen du tief inatmest und dabei visualisierst, wie sich den Krone öffnet und göttliche Energie aufnimmst. Beim Ausatmen stellst du dir vor, wie all Blockaden und negativen Energien aus dem Kronenchakra freigesetzt werden. Verbindung mit der Natur. Geh in die Natur und verbind dich mit der universellen Energie dich herum. Setz dich unter einen Baum oder auf ein Wies und spür die Verbindung zur Erde und zum Himmel. Atembewusst ein und aus und lass die Energie durch den Kronenchakra fließen. Klangheilung. Nutz Klanginstrument wie Klangschalen oder ein Stimmgabel, den Schwingungen und Klangen zu löschen. Diese Klange können das Kronenchakra harmonisieren und blockiert Energien lassen. Trige Violet oder Weiß Kleidung. Violet und Weiß sind die Farben, die dem Kronenchakra zugeordnet sind. Trige diese Farben bewusst, ihn energetisch Unterstützung für das Kronenchakra zu geben. Affirmationen und Mantras. Wiederhol positive Affirmationen oder Mantras, die mit dem Kronenchakra in Verbindung stehen. Zum Beispiel, ich bin verbunden mit dem Göttlichen oder ich offen mich für spirituelle Führung und Erkenntnis. Diese Übungen helfen dabei, das Kronenchakra zu reinigen, zu stärken und in Balance zu bringen. Regelmäßige Praxis ist wichtig, die Energie im Kronenchakra zu aktivieren und die Verbindung zur spirituellen Dimension zu vertiefen. Acht dabei auf den eigenen Sinnes empfinden und passe die Übungen dienen individuellen Bedürfnissen an. Reinigung und Ausgleich der Chakren.
Die Reinigung der Ausgleich der Chakren sind wichtig Schritt, die Energiezentren im Körper zu klären, Blockaden zu lassen und ein harmonisches Gleichgewicht herzustellen. Hier sind einige Methoden und Techniken, die Chakren zu reinigen und auszugleichen. Meditation. Setz dich in eine Beckman-Position hin und konzentrier dich auf den Chakren. Stell dir vor, wie sich jedes Chakra als leuchtend Energiekugel dreht. Visualisier, wie reines Licht in jedes Chakra fließt, es reinigt und Blockaden auflöst. Du kannst durch Affirmationen verwenden, positive Energien in die Chakren zu lenken. Atemübungen. Atembewusstsein und und lenk dabei den Aufmerksamkeit auf jedes einzelne Chakra. Stell dir vor, wie du beim Einatmen reine Energie aufnimmst und beim Ausatmen negative Energien loslässt. Richt den Atmung auf das betreffende Chakra aus und spür, wie es sich mit neuer Energie füllt und Blockaden auflöst. Chakrenmassage. Massier sanft die Regionen, in denen sich die Chakren befinden. Verwend kreisend Bewegungen im Exercen, die Energie zum Fließen zu bringen und Verspannungen zu lassen. Du kannst durch authorische oder speziell Chakra verwenden, die Massage zu unterstützen. Kristall und Edelstein. Verwend Kristall und Edelstein, die mit den jeweiligen Chakren in Verbindung stehen, ihre Energie zu verstärken und zu reinigen. Platzier die Kristall auf den entsprechenden Chakren oder trage sie als Schmuckstück bei direkter Klangheilung. Nutz Klanginstrument wie Klangschalen, Stimmgebellen oder Mantras, die Schwingungen und Klang in den Chakren zu harmonisieren. Fokussier dich auf den Klang und spür, wie die Energie in den Chakren transformiert und ausgleicht. Bewegung und Tanz. Beweg den Körper auf ein Weise, die dir Freude bereitet. Tanz. Mach Yoga oder an der körperlich Übungen, die Energie in den Chakren zum Fließen zu bringen und Blockaden zu lassen. Naturverbundenheit. Verbring Zeit in der Natur, dich mit der Erde und den natürlichen Elementen zu verbinden. Geh barfuß auf Gras oder Sand, die Energie der Erde aufzunehmen und dich zu erden. Setz dich unter einen Baum und spür die Verbindung zur Natur und zum Universum. Es ist wichtig, regelmäßig Zeit für die Reinigung und den Ausgleich der Chakren einzuplanen, ein harmonisches Energiefließen im Körper zu unterstützen. Hör auf den Intuition und wähle die Methoden aus, die für dich am besten funktionieren. Chakra-Reinigungstechniken. Es gibt verschiedene Techniken, die Chakren zu reinigen und Blockaden zu lassen. Hier sind einige effektive Methoden zur Reinigung der Chakren. Visualisierung. Stell dir vor, wie jedes Chakra als leuchtend Energiekugel in deinem Körper strahlt. Beginn mit dem Wurzelchakra und arbeite dich nachher durch alle Chakren. Visualisier dabei ein helles, strahlendes Licht, das durch jedes Chakra fließt und es von Blockaden und negativen Energien reinigt. Sieh vor deinem inneren Auge, wie sich das Chakra klärt und sein natürlich Farbe und Leuchtkraft zurückholt. Atemübungen. Konzentrier dich auf den Atem und lenk den Aufmerksamkeit auf jedes Chakra. Atem tief ein und stell dir vor, wie du frisch, reine Energie aufnimmst. Beim Ausatmen visualisierst du, wie all Blockaden und negativen Energien aus dem Chakra freigesetzt werden. Wiederhol diesen Atemprozess für jedes Chakra und spür, wie sich die Energie im Körper ausbreitet. Klangheilung. Verwend Klanginstrument wie Klangschalen, Stimmgebellen oder Musik, die auf die Chakren abgestimmt ist. Die Schwingungen und Klang helfen dabei,
blockeden zulassen und die Energie in den Chakren ausgeglichen. Platzier das Klanginstrument auf das entsprechende Chakra oder lasse den Klang über den Körper schwingen. Chakra-Massage. Massier sanft die Regionen, in denen sich die Chakren befinden. Verwend den Horn oder speziell Massagesten, die Energie zu stimulieren und blockeden zu lassen. Beginn mit dem Wurzelchakra und arbeit dich nachher durch alle Chakren. Acht auf Verspannungen oder unangenehm Empfindungen und arbeit gezielt daran, die zu lassen. Energetische Reinigungstechniken. Nutzmethoden wie Reiki, Heilungsstrom oder andere energetische Techniken, die Chakren zu reinigen. Diese Techniken helfen dabei, die Energie im Körper auszugleichen und Blockaden aufzulassen. Lasse die Energie durch den Horn fließen und richtet sie auf jedes Chakra aus, ihn Reinigung und ein neues Gleichgewicht herzustellen. Salzbad oder Duschen. Nimm ein Salzbad oder Dusch mit Salzwasser, die Chakren zu reinigen. Das Salz hilft dabei, negative Energien zu absorbieren und den Energiefluss in den Chakren zu verbessern. Stell dir während des Bads oder der Dusche vor, wie das Salzwasser all Blockaden und negativen Energien von deinem Körper abwascht. Es ist wichtig, regelmäßig Chakra-Reinigungstechniken anzuwenden, die Energiezentren im Körper gesund und ausgeglichen zu halten. Du kannst auch verschiedene Methoden kombinieren oder diejenigen wählen, die für dich am besten funktionieren. Atemübungen zur Chakra-Reinigung. Atemübungen sind eine kraftvolle Methode, die Chakren zu reinigen und zu aktivieren. Hier sind einige Atemübungen, die speziell auf die Reinigung der Chakren ausgerichtet sind. Vollständiger Atem. Setz dich in eine bequeme Position und schließ die Augen. Atem tief durch die Nase ein und spür, wie sich den Lungen mit Luft füllen. Hold den Atem einen Moment und atem dann langsam und bewusst durch den Mund aus. Während des Einatmens visualisier, wie rein Energie in deinen Körper strömt und den Chakren belädt. Stell dir vor, wie beim Ausatmen Blockaden und negative Energien ausgeschieden werden. Chakra-Atem. Konzentrier dich auf ein bestimmtes Chakra, das du reinigen möchtest. Atem tief ein und visualisier, wie du Energie durch den Nase atmest und sie direkt in dieses Chakra lenkst. Stell dir vor, wie sich das Chakra mit jeder Einatmung wieder öffnet und klärt. Beim Ausatmen lass all Blockaden und negativen Energien aus dem Chakra herausfließen. Wiederhol diese Atemübung für jedes Chakra, beginnend mit dem Wurzelchakra und arbeit dich nachher Wechselatmung. Diese Atemübung hilft, die linke und rechte Gehirnhälfte zu balancieren und die Chakren zu harmonisieren. Hold den rechte Hand vor den Nase und leg den Daumen auf das rechte Nasenloch. Atem tief durch das linke Nasenloch ein und schließ dann das linke Nasenloch mit dem Ringfinger. Offen das rechte Nasenloch und atem langsam durch dieses aus. Wechsel dann die Seite und atem durch das linke Nasenloch ein und durch das rechte Nasenloch aus. Führe diese Wechselatmung für mehrere Runden durch, während du dich auf die Reinigung und Aktivierung der Chakren konzentrierst. 4. Feueratem. Diese Atemtechnik hilft dabei, Energie zu erzeugen und die Chakren zu reinigen. Atem schnell und rhythmisch durch die Nase ein und aus, wobei du den Atemstus aus dem Bauch herauskommend fokussierst. Stell dir vor, wie sich mit jedem Atemzug den Chakren mit lebendiger Energie aufladen und von Blockaden befreit werden. Führe den Feueratem für 1-3 Minuten durch und spür die vitalisierende Wirkung auf den Chakren.
Atemübungen können individuell angepasst und kombiniert werden, die Reinigung und Aktivierung der Chakren zu unterstützen. Wohl die Übungen, die sich für dich am stärksten anfallen, und integrier sie regelmäßig in die Praxis, ein harmonisches Gleichgewicht der Chakren zu erreichen. Visualisierungstechniken zur Chakra-Reinigung. Visualisierung ist eine kraftvolle Methode, die Chakren zu reinigen und zu harmonisieren. Hier sind einige Visualisierungstechniken, die du nutzen kannst, den Chakren zu reinigen. Regenerationreise. Stell dir vor, dass du auf einer Reise entlang deiner Chakren bist. Beginn am Wurzelchakra und visualisier, wie du mit jedem Atem ein Licht und verbindet bist, die mit dem jeweiligen Chakra verbunden ist. Stell dir vor, wie dies Farben das Chakra fließt und es von Blockaden und negativen Energien reinigt. Reise dann weiter zum nördlichsten Chakra und wiederhol den Vorgang, bis du all Chakren erreicht hast. Verhol die Reinigung und das Strahlen der Chakren, während du auf dieser imaginären Regenerationreise bist. Licht durch. Stell dir vor, dass du unter einer leuchtenden Lichtdusche stehst. Beginn am Kronenchakra und visualisier, wie ein helles, reines Licht von oben auf dich herabströmt und das Chakra durchdringt. Spür, wie das Licht all Blockaden und negativen Energien im Chakra auflöst und es klärt. Lass das Licht sanft durch deinen Körper fließen und dich von Kopf bis Fuß reinigen. Nimm die Zeit für jedes Chakra und spür die wohltuende Wirkung der Lichtdusche auf den Chakren. Blutenöffnung. Stell dir vor, dass sich deine Chakren wie ein Blut langsam öffnet. Beginn mit dem Wurzelchakra und visualisier, wie sich die Blut langsam und sanft öffnet, während du einen durchatmest. Stell dir vor, wie sie sich weiter ausdehnt und dabei all Blockaden und negativen Energien friedet. Spür, wie das Chakra mit lebendiger Energie erfüllt wird und in seiner natürlichen Lichtkraft erstrahlt. Geh dann zum nördlichsten Chakra über und wiederhol den Vorgang für all Chakren. Wasserreinigung. Stell dir vor, dass du in einem klaren, reinen See oder Fluss stehst. Tauch langsam in das Wasser ein und spür, wie es deinen Körper herumfließt. Visualisier, wie das Wasser all Blockaden und negativen Energien von deinen Chakren abwascht und sie gründlich reinigt. Spür die Freiheit und Klarheit des Wassers, während es durch jeden Teil deines Energiesystems fließt und alles reinigt und klärt. Wohl die Visualisierungstechnik, die sich für dich am stärksten anfühlt, und integrier sie regelmäßig in die Praxis der Chakra-Reinigung. Nutz den Vorstellungskraft und erlaub den visualisierten Bildern, in Tiefwirkung auf den Chakren zu entfalten und sie zu reinigen, zu aktivieren und in Balance zu bringen. Klang und Musiktherapie zur Chakra-Reinigung. Klang und Musiktherapie sind wirksame Methoden zur Reinigung und Harmonisierung der Chakren. Klang und Musik können spezifische Frequenzen und Schwingungen erzeugen, die auf jedes Chakra abzielen und eine tiefgreifende Wirkung haben. Hier sind einige Ansätze, die du ausprobieren kannst. Klangschalen. Verwend Klangschalen, die auf die jeweiligen Chakren abgestimmt sind. Platziere Klangschale auf oder neben dem entsprechenden Chakra und spiel sie vorsichtigen. Die Vibrationen und Ton der Schale wirken auf das Chakra ein und unterstützen seine Reinigung und Aktivierung. Verhol die Schwingungen, während du dich auf das Chakra konzentrierst und visualisier, wie die Klange all Blockaden und negativen Energien auflösen. Mantras. Wiederhol Mantras,
Die mit den Chakren verbanden sind. Jedes Chakra hat sein eigenes Mantra, das den Klang und die Energie des Chakras verstärkt. Setz dich in eine meditative Position und wiederhol das entsprechend Mantra laut oder leise. Lasse den Klang des Mantras durch dein Energiesystem fließen und visualisiere, wie es das Chakra reinigt und mit positiver Energie auflädt. Wiederhol das Mantra mehrmals und spür die schwingende Wirkung auf das Chakra. Binaural Beats. Binaural Beats sind speziell Ton, die durch das Hören von unterschiedlichen Frequenzen in jedem Ohr erzeugt werden. Diese Ton haben eine nachgewiesene Wirkung auf das Gehirn und können helfen, die Chakren in Einklang zu bringen. Die Binaural Beatsen, die auf die jeweiligen Chakren ausgerichtet sind, schließ die Augen und lasse die Beats durch den Ohren wirken. Fokussiere dich auf das betreffende Chakra und stell dir vor, wie die Ton es sanft reinigen und ausbalancieren. Musikinstrument. Spiel ein Instrument, das für die Reinigung der Chakren geeignet ist. Wie zum Beispiel ein Trommel oder ein Flöte. Lasse die Klange des Instruments durch den Raum schwingen und spür, wie sie auf die Chakren einwirken. Hold das Instrument nahe an das betreffende Chakra und spiel sanft und harmonisch Ton. Visualisiere, wie die Klange das Chakra öffnen, reinigen und mit positiver Energie aufladen. Experimentiere mit verschiedenen Klang- und Musiktherapiemethoden und find heraus, welche für dich am effektivsten sind. Verwend sie regelmäßig als Teil deiner Chakra-Reinigungspraxis und genieß die heilende Kraft der Klange und Musik, die den Chakren in Balance bringen. Chakra-Ausgleichstechniken. Ein harmonisches Gleichgewicht der Chakren zu erreichen, ist es wichtig, sie nicht nur zu reinigen, sondern auch auszugleichen. Hier sind einige Techniken, die dir dabei helfen können. Chakra Meditation. Setz dich in eine bequeme Position und konzentriere dich auf jedes Chakra einzeln. Visualisiere dabei die Farbe und Energie des jeweiligen Chakras. Stell dir vor, wie sich das Chakra öffnet, klar und ausgeglichen ist. Spür die Energie, die aus dem Chakra strömt und in deinem Körper zirkuliert. Wiederhol diese Meditation für jedes Chakra, beginnend mit dem Wurzelchakra und arbeite dich nach oben. Yoga Asanas. Praktiziere Yoga Asanas, die auf die Balance der Chakren abzielen. Jidasana wirkt auf bestimmte Chakren und unterstützt ihren Ausgleich. Zum Beispiel kann die Kriegepose, Virabhadrasana, das Wurzelchakra stärken, während die Brach, Setubandhasana, das Herzchakra öffnet. Suchnach Yoga Übungen, die sich auf die Balance der Chakren konzentrieren und integriere sie in den Praxis. Edelstein und Kristall. Verwend Edelstein und Kristall, die mit den Chakren in Verbindung stehen, ihr Gleichgewicht zu fördern. Jeder Edelstein hat eine spezifische Energie und Schwingung, die auf ein bestimmtes Chakra ausgerichtet ist. Platziere den entsprechenden Edelstein auf oder in der Nähe des Chakras und lass seine Energie auf das Chakra wirken. Trage die Edelstein auch als Schmuck, ihre positive Wirkung den ganzen Tag über zu spüren. Affirmationen. Wiederhol positive Affirmationen, die auf die Balance und Ausgeglichenheit der Chakren abzielen. Verwend Aussagen wie mein Chakren sind in harmonischem Gleichgewicht oder ich strahle in meiner vollen Energie und Kraft. Sprich diese Affirmationen laut oder leise aus und verbind dich mit der Kraft der Wort. Wiederhol sie regelmäßig, das Unterbewusstsein zu beeinflussen und eine positive Energie in den Chakren zu verankern. Chakra Balancing Techniken.
Isjit verschiedene Techniken, die Spezial auf den Ausgleich der Chakren ausgerichtet sind, wie zum Beispiel Reiki, Akupunktur oder Energiearbeit. Such nach qualifizierten Praktizierenden diese Methoden und lasst dich von innen unterstützen, den Chakren in Balance zu bringen. Experimentier mit verschiedenen Ausgleichstechniken und find heraus, welche für dich am besten funktionieren. Kombinier sie mit den Reinigungstechniken, ihn umfassend Chakra-Harmonisierung zu erreichen, indem du dich regelmäßig die Balance deiner Chakren kümmerst. Förderst du den allgemeines Wohlbefinden und ein harmonisches Lebensgefühl. Verwendung von Farben und Edelsteinen zur Chakra-Balance. Farben und Edelsteine spielen eine wichtige Rolle bei der Balance und Aktivierung der Chakren. Jedes Chakra ist mit einer bestimmten Farbe und bestimmten Edelsteinen verbunden, die seine Energie verstärken können. Hier sind einige Informationen darüber, welche Farben und Edelsteine für jedes Chakra verwendet werden können. Wurzelchakra, Rot. Das Wurzelchakra kann mit der Farbe Rot in Verbindung gebracht werden. Rot Edelstein wie Rubin, Granit oder Rhodes Jaspis können verwendet werden, das Wurzelchakra zu stärken und seine Energie zu aktivieren. Sakralchakra, Orange. Das Sakralchakra wird oft mit der Farbe Orange assoziiert. Edelstein wie Carnel, Orangen Calcit oder Orangenitschat können verwendet werden, das Sakralchakra auszugleichen und zu harmonisieren. Solarplexus Chakra, Gelb. Das Solarplexus Chakra wird mit der Farbe Gelb in Verbindung gebracht. Gelb Edelstein wie Citron, Gelber Jaspis oder Bernstein können verwendet werden, das Solarplexus Chakra zu stärken und seine Energie zu unterstützen. Herzchakra, Grün Rosa. Das Herzchakra wird oft mit den Farben Grün und Rosa assoziiert. Edelstein wie Rosenquarz, grüner Aventurin oder grüner Jade können verwendet werden, das Herzchakra zu öffnen und seine Liebe und Heilung zu fördern. Heilchakra, Hellblau Türkis. Das Heilchakra wird oft mit den Farben Hellblau und Türkis in Verbindung gebracht. Edelstein wie Aquamarin, Sodalith oder Amazonite können verwendet werden, das Heilchakra zu stärken und seine Kommunikation und Ausdruckskraft zu unterstützen. Sternchakra, Indigo. Das Sternchakra wird oft mit der Farbe Indigo assoziiert. Edelstein wie Amethyst, Lapislazuli oder Sodalith können verwendet werden, das Sternchakra zu aktivieren und seine intuitive Wahrnehmung zu fördern. Kronenchakra, Violet Weiß. Das Kronenchakra wird mit den Farben Violet und Weiß in Verbindung gebracht. Edelstein wie Amethyst, Bergkristall oder Ametrin können verwendet werden, das Kronenchakra zu reinigen und seine Verbindung zur spirituellen Ebene zu stärken, die Farben und Edelsteine zur Chakra-Balance zu verwenden. Kannst du sie in deiner Meditationspraxis einsetzen? Trage Schmuck mit den entsprechenden Edelsteinen oder leg sie auf das betreffende Chakra während der Meditation. Umgib dich auch mit den Farben der Chakren, indem du Kleidung in den entsprechenden Farben tragst oder den Umfeld damit gestaltest. Die Verwendung von Farben und Edelsteinen kann dazu beitragen, die Energie der Chakren zu verstärken und die Gleichgewicht zu fördern. Experimentier mit verschiedenen Farben und Edelsteinen, herauszufinden, welche für dich am besten sind. Yoga-Posen zur Chakra-Harmonisierung. Yoga-Posen, Orchasanas genannt, können ein wirksame Method sein, die Chakren zu harmonisieren und ihre Energie zum Fließen zu bringen. Hier sind einige Yoga-Posen,
Die Spiegel auf die Balance der Chakren ausgerichtet sind. Muladhara, Wurzelchakra, die Baumhaltung, Vrikshasana, ist ein guter Pose, das Wurzelchakra zu stärken. Steh aufrecht und bring das Gewicht auf ein Bein. Das an der Bein werden die Innenseite des Oberschenkels oder Unterschenkels angelegt. Hold das Gleichgewicht und bring die Hand in Gebethaltung vor der Brust zusammen. Svadhisthana, Sakralchakra, die Cobra-Haltung, Bhujangasana, kann das Sakralchakra aktivieren. Leg dich auf den Bauch, die Handflächen neben den Schultern. Druck die Hand in den Boden und heb den Oberkörper an, während du den Blick nach oben richtest. Manipura, Solarplexus Chakra, die Bauchhaltung, Navasana, kann das Solarplexus Chakra stärken. Setz dich auf den Boden, beuge die Knie und heb die Fuß vom Boden. Hold den Rücken gerade und streck die Arme parallel zum Boden aus. Anahata, Herzchakra, die Cobra-Haltung, Bhujangasana, kann auch das Herzchakra öffnen. Leg dich auf den Bauch und platzier die Handflächen neben den Schultern. Heb den Oberkörper an und öffne das Herz, während du den Blick nach oben richtest. Vishuddha, Halschakra, die Schulterbruch, Setubandhasana, kann das Halschakra stimulieren. Lieg auf dem Rücken, beuge die Knie und stell die Fuß hüftbreit auf den Boden. Heb das Becken an und roll die Schultern unter dem Körper zurück. Hold die Position und spür die Dehnung im Halsbereich. Ajna, Sternchakra, die Kindhaltung, Balasana, kann das Sternchakra aktivieren. Setz dich auf die Fersen und beuge dich nach vorn, sodass die Stirn den Boden berührt. Die Arme können entweder entlang des Körpers ausgestreckt oder nach vorn gestreckt sein. Sahasrara, Kranenchakra, die Bergstellung, Tadasana, kann helfen, das Kranenchakra zu öffnen. Steh aufrecht mit den Füßen zusammen, die Armhornchen locker an den Seiten. Richt den Wirbelsäule auf. Heb den Scheitel nach oben und verbind dich mit der Energie des Universums. Praktizier diese Yoga-Posen regelmäßig und achte dabei auf die Atmung. Konzentrier dich auf das Jeweilige Chakra und visualisier, wie sich seine Energie ausdehnt und in Harmonie kommt. Kombinier die Yoga-Posen mit Atemübungen und Meditation. Ein ganzheitlich Chakra-Harmonisierung zu erreichen. Meditationstechniken zur Chakra-Balance. Die Meditation ist eine kraftvolle Methode, die Chakren zu reinigen, auszugleichen und zu harmonisieren. Hier sind einige Meditationstechniken, die dir dabei helfen können, eine Balance in den Chakren zu erreichen. Chakra-Scan Meditation. Setz dich bequem hin und schließ die Augen. Beginn mit der Wahrnehmung des Atems und lasse dann die Aufmerksamkeit nacheinander zu jedem Chakra wandern. Stell dir vor, wie du bei jedem Chakra Energie einsaugst und Blockaden auflöst. Visualisier dabei das betreffende Chakra in seiner jeweiligen Farbe und spür, wie es sich öffnet und mit Energie gefüllt wird. Mantra Meditation. Wahl ein Mantra, das mit einem bestimmten Chakra in Verbindung steht. Setz dich in eine Beckman-Position hin und wiederhol das Mantra leise oder in Gedanken. Richt die Aufmerksamkeit auf das betreffende Chakra und fühl, wie sich seine Energie ausdehnt und harmonisiert. Guided Chakra Meditation. Nutz Jeffere Meditation. Die Spiegel auf die Balance der Chakren ausgerichtet sind. Du kannst entweder ein vorgefertigte Meditation verwenden oder den eigen erstellen, indem du ihn entspannend Stimme verwendest und durch die verschiedenen Chakren fährst.
Sie zu reinigen und auszugleichen. Meditation. Konzentrier dich auf die Atmung und bring sie in Einklang mit den Chakren. Atme langsam und bewusst ein und aus. Während du dich vorstellst, wie die Energie mit jedem Atemzug durch die Chakren fließt und sie reinigt und ausgleicht. Du kannst auch bestimmt Atemtechniken verwenden, die mit den Chakren in Verbindung stehen. ZB. Die Wechselatmung für das Ausgleichen der rechten und linken Nasenlöcher, was wiederum das Gleichgewicht in den Chakren fördert. Visualisierungsmeditation. Stell dir jedes Chakra als einen leuchtenden Energiepunkt vor, der sich in seiner jeweiligen Farbe dreht und strahlt. Beginn mit dem Wurzelchakra und arbeite dich nachher durch die Chakren, während du dich vorstellst, wie sich ihre Energie harmonisiert und ausdehnt. Lasse dabei negative Energien und Blockaden aus jedem Chakra abfließen und positiv, healend Energien instrumen. Chakra Mudra Meditation. Verwend bestimmt Handgesten, auch Mudras genannt, die Energie in den Chakren zu lenken und zu verstärken. Jedes Chakra ist mit einem spezifischen Mudra verbunden. Setz dich in einer meditativen Haltung hin und form das entsprechend Mudra mit deinen Händen. Konzentrier dich auf das betreffende Chakra und visualisier, wie sich seine Energie öffnet und in Harmonie kommt. Experimentier mit verschiedenen Meditationstechniken und find heraus, welche am besten für dich funktionieren. Chakrenbewusstsein im täglichen Leben. Das Chakrenbewusstsein im täglichen Leben zu kultivieren, kann dir helfen, ein ausgeglichenes und harmonisches Energiesystem zu entwickeln. Hier sind einige Möglichkeiten, wie du das Chakrenbewusstsein in deinen Alltag integrieren kannst. Achtsamkeit. Sei achtsam gegenüber deinen Gedanken, Emotionen und körperlichen Empfindungen. Nimm dir regelmäßig Zeit, in dich selbst zu schauen und dich mit deinen Chakren zu verbinden. Achte darauf, wie sich Energie in deinem Körper anverhält und wie sie durch die Chakren fließt. Farben und Symbol. Integrier die Farben und Symbol der Chakren in dein tägliches Leben. Trage Kleidung in den entsprechenden Farben. Dekorier den Zuhause oder Arbeitsplatz mit Symbolen oder Bildern der Chakren oder trage Schmuck, der mit den Chakren in Verbindung steht. Affirmationen. Verwend positive Affirmationen, die Chakren zu unterstützen. Warhol affirmierend Aussagen, die mit den spezifischen Eigenschaften und Bedürfnissen jedes Chakras in Resonanz stehen. Wiederhol sie regelmäßig, entweder laut oder in Gedanken, eine positive Energie in den Chakren aufzubauen. Ernährung. Acht auf ausgewogen Ernährung, die Chakren unterstützt. Es gibt bestimmt Nahrungsmittel, die mit den verschiedenen Chakren in Verbindung gebracht werden. ZB. Rotes Gemüse und Obst für das Wurzelchakra oder grünes Blattgemüse für das Herzchakra. Füge dies Nahrungsmittel in den Mahlzeiten ein, eine energetische Unterstützung für die Chakren zu erhalten. Bewegung und Körperarbeit. Engagier dich in körperlichen Aktivitäten, die Chakren ansprechen und stimulieren. Yoga, Tai Chi, Qigong oder andere körperliche Praktiken können dazu beitragen, das Energiesystem zu aktivieren und Blockaden zu lassen. Massagen, Reiki oder andere Formen der Körperarbeit können ebenfalls hilfreich sein, die Chakren zu balancieren und Energieblockaden zu lassen. Naturverbindung. Verbring Zeit in der Natur und verbind dich mit den natürlichen Elementen. Geh barfuß auf der Erde, spür das Wasser, atme frische Luft ein oder setz dich unter einen Baum. Diese Verbindung mit der Natur kann dazu beitragen,
die Energiezentren zu stärken und zu harmonisieren. Es ist wichtig zu beachten, dass das Chakrensystem in individueller Erfahrung ist und jeder Mensch unterschiedlich Bedürfnis hat. Herauf dienen Erfahrung und Passe die benjennenten Praktiken entsprechenden den persönlichen Bedürfnissen Vorliebenen. Durch die Integration des Chakrenbewusstseins in den Alltag kannst du ein tiefes Verständnis und ein bewusster Beziehung zu deinem Energiesystem entwickeln. Die Bedeutung der Achtsamkeit für ein harmonisches Chakrengebiet. Die Achtsamkeit spielt eine entscheidende Rolle bei der Arbeit mit den Chakren. Sie ermöglicht es dir, bewusst und präsent im gegenwärtigen Moment zu sein und eine tiefe Verbindung zu deinem Energiesystem herzustellen. Hier sind einige Gründe, warum Achtsamkeit für ein harmonisches Chakrengebiet wichtig ist. Bewusstwerdung. Achtsamkeit hilft dir, dich deiner eigenen Gedanken, Emotionen, Körperempfindungen und Energiezustand bewusst zu werden. Durch achtsame Beobachtung kannst du erkennen, wenn ein Chakra blockiert, überaktiv oder unausgeglichen ist. Dies ermöglicht es dir, gezielt an der Reinigung und Harmonisierung des betroffenen Chakras zu arbeiten. Energiefluss. Durch achtsame Präsenz kannst du den Energiefluss in deinem Körper wahrnehmen. Du kannst spüren, wie die Energie durch die Chakren strömt und ob es Blockaden oder ungleichgewicht gibt. Dies Bewusstheit ermöglicht es dir, gezielt Maßnahmen zu ergreifen, den Energiefluss zu verbessern und die Chakren in Balance zu bringen. Selbsterkenntnis. Achtsamkeit ermöglicht es dir, dich selbst tiefer zu verstehen. Du kannst erkennen, wie bestimmt Gedanken, Emotionen oder Verhaltensmuster mit den Chakren in Verbindung stehen. Durch die Selbsterkenntnis kannst du bewusst Veränderungen wahrnehmen, Blockaden zu lassen und eine harmonische Energiebalance zu erreichen. Präsenz und Heilung. Achtsamkeit hilft dir, im gegenwärtigen Moment zu sein und dich auf den Moment zu konzentrieren. Dies ermöglicht es dir, dich auf die Heilung und Reinigung der Chakren zu fokussieren, und von äußeren Ablenkungen oder zukünftigen Sorgen abgelenkt zu werden. Die Präsenz im Hier und Jetzt unterstützt den Prozess der Chakrengebiet und fördert eine tiefe Transformation. Selbstversorge. Achtsamkeit fördert die Selbstversorge und das Wohlbefinden auf allen Ebenen, indem du dir bewusst Zeit nimmst, dich mit deinen Chakren zu verbinden und für ihre Reinigung und Balance zu sorgen. Investierst du in die eigene Gesundheit und spirituelle Entwicklung. Die Praxis der Achtsamkeit kann dir helfen, Stress abzubauen, emotionell Blockaden zu lassen und ein insgesamt besseres Lebensgefühl zu erreichen. Integrier die Achtsamkeit in dein Chakrengebiet, indem du bewusst Moment der Still und Präsenz schaffst. Regelmäßige Meditation. Atemübungen oder einfach nur das bewusst Beobachten deines Atems und deiner Körperempfindungen können dir helfen, achtsamer im Umgang mit deinen Chakren zu sein. Sei geduldig und liebevoll mit dir selbst während dieses Prozesses der Achtsamkeit und Chakrengebiet. Chakrengebiet in verschiedenen Lebensbereichen. Arbeit, Beziehungen, Freizeit. Die Arbeit mit den Chakren kann in verschiedenen Lebensbereichen von großem Nutzen sein, ein harmonisches und erfülltes Leben zu führen. Hier sind einige Möglichkeiten, wie du Chakrengebiet in den Bereichen Arbeit, Beziehungen und Freizeit integrieren kannst. Arbeit. Wurzelchakra. Acht auf den Grundbedürfnis wie Sicherheit, Stabilität und materielle Unterstützung am Arbeitsplatz. Schaff einen geerdeten und stabilen Arbeitsbereich. Solarplexus Chakra.
Stork dien selbst vertrauen. Dien persönlich macht und dien Durchsetzungsvermögen in beruflichen Situationen. Setzt klar Ziel und Handel aus einem Gefahel der Stork und Integrität heraus. Chakra. Praktizier mit Gefahel und Offenheit in der Kommunikation mit Kollegen und Kunden. Für ein harmonisches und unterstützendes Arbeitsumfeld. Heilchakra. Sei authentisch und ausdrucksstark in deiner Kommunikation am Arbeitsplatz. Druck den Gedanken und Ideen klar und respektvoll aus. Auge. Vertrau auf den Intuition und Weisheit bei der Lösung von Problemen oder der Planung von Projekten. Vertrau auf den Inneres Wissen und den Insichten. Chakra. Erkenn die Bedeutung von Spiritualität und höherem Zweck in deiner Arbeit. Streb danach, den Arbeit in Einklang mit den höheren Werten und Zielen zu bringen. Beziehungen. Wurzelchakra. Acht auf das Fundament deiner Beziehungen. Schaff Vertrauen und Stabilität. Sorg für ein solide Basis und ein Gefahel von Sicherheit. Sakralchakra. Pflege den emotionalen Bedürfnis und die Bedürfnis deiner Partner. Sei verhilfsam und offen für die emotionalen Erfahrungen anderer. Chakra. Praktizier bedingungslos Liebe. Mit Gefahel und Vergebung in deinen Beziehungen. Bemühe dich harmonisch und liebevoll Verbindungen. Heilchakra. Kommunizier klar, ehrlich und liebevoll mit deinen Partnern. Druck den Gefahel und Bedürfnis aus und hör aktiv zu. Auge. Vertrau deiner Intuition und Weisheit in zwischen menschlichen Beziehungen. Acht auf die Zeichen und Signal. Die dich ergeben werden. Chakra. Kultivier spirituelle Verbundenheit und ein höheres Bewusstsein in deinen Beziehungen. Such nach einem tieferen Sinn und Zweck in den Verbindungen, die du hast. Freizeit. Wurzelchakra. Nimm die Zeit, dich mit der Natur zu verbinden und deinen Körper zu erden. Spazieren. Mach Gartenarbeit oder praktizier Yoga im Freien. Sakralchakra. Noch den Kreativität, indem du dich in Aktivitäten wie Malen, Singen, Tanzen oder Schreiben engagierst. Integration von Chakra-Übungen in den Alltag. Die Integration von Chakra-Übungen in den Alltag kann dazu beitragen, ein kontinuierliches Gleichgewicht und Wohlbefinden auf allen Ebenen zu erreichen. Hier sind einige Möglichkeiten, wie du Chakra-Übungen in deinen Alltag integrieren kannst. Morgenroutine. Beginn deinen Tag mit einer kurzen Chakra-Meditation oder Atemübung. Stell dir vor, wie sich jedes Chakra öffnet und mit Energie gefüllt wird. Nimm dir einen Moment, den Absichten für den Tag zu setzen und positive Energie in deinem gesamten Energiesystem zu erzeugen. Achtsamkeitsmoment. Schaff bewusst Achtsamkeitsmoment im Lauf des Tages. Nutz Pausen, dich zu zentrieren und dich auf den Chakren zu konzentrieren. Fahre schnell Selbstbeobachtung durch und spür nach, ob es Blockaden oder Ungleichgewicht gibt. Atembewusst in dies Bereich hinein und lasse die Energie frei fließen. Chakrenbewusstsein in der Arbeit. Integrier Chakrenbewusstsein in den Arbeit, indem du kleine Erinnerungen oder Symbol an deinen Arbeitsplatz platzierst. Sie können dir helfen, dich an den Chakren zu erinnern und dich während des Tages bewusst mit ihnen zu verbinden. Nutz Atem oder Visualisierungsübungen, die Energie in deinem Energiesystem auszugleichen und zu harmonisieren. Chakra Yoga. Praktizier Chakra Yoga Übungen, den Chakren zu aktivieren und auszugleichen. Jedes Chakra hat bestimmte Sanas oder Körperhaltungen, die es unterstützen. Integrier diese Übungen in den regular Yoga Praxis oder führe sie als Kurssequenz durch,
Die Energie in den entsprechenden Chakren zu harmonisieren. Abendrautin. Bin dienen Tag mit einer Chakra-Reinigungsmeditation. Lasse den Stressend die Spannungen des Tages lossend bringe den Energiesystem wieder in Balance. Visualisier. Wie sich jeds Chakra reinigt und mit positiver Energie gefüllt wird. Stell dir vor, wie sich die Chakren in einem harmonischen Fluss drehen und den ganzes Wesen mit Frieden und Ausgeglichenheit erfüllen. Chakra-Affirmationen. Verwend Chakra-Affirmationen. Positiv Überzeugungen in den Unterbewusstsein zerbrechen. Warhol affirmierend Aussagen. Die mit jedem Chakra in Resonanz stehen. Wie ZB. Ich bin sicher und geerdet für das Wurzelchakra oder ich offen mein Herz für bedingungslos Liebe für das Herzchakra. Wiederhol diese Affirmationen regelmäßig während des Tages. Den Energiesystem zu unterstützen. Indem du Chakrenübungen in deinen Alltag integrierst, kannst du den Chakren in Balance halten und ein kontinuierliches Gefühl von Wohlbefinden. Gefühlt Meditationen zur Chakra-Reinigung und Balance. Es gibt viel Gefühlt Meditationen zur Chakra-Reinigung und Balance, die dir helfen können, den Chakren zu klären und auszugleichen. Hier sind einige Beispiele für Gefühlt Chakra-Meditationen, die du ausprobieren kannst. Gesamt Chakra-Reinigung und Balance. Gefühlt Meditation, die dich durch all 7 Chakren fördert, Blockaden zu lassen und Energie auszugleichen. Diese Meditation konzentriert sich darauf, jeden Chakra-Punkt zu reinigen und positive Energie in den Fluss zu bringen. Einzelne Chakra-Meditation. Diese Art von Meditation konzentriert sich auf ein bestimmtes Chakra. Du wählst ein Chakra aus, das du reinigen und ausgleichen möchtest, und fokussierst dich dann während der Meditation ausschließlich auf dieses Chakra. Es gibt Gefühlt Meditationen für jedes einzelne Chakra, die spezifische Techniken zur Reinigung und Balance dieses Chakras entfalten. Chakra-Heilungsreise. Gefühlt Meditation, bei der du auf eine imaginäre Reise durch den Chakren geführt wirst. Während dieser Reise wirst du Blockaden identifizieren, die es auflösen und Energie in den betroffenen Chakren wieder zum Fließen bringen. Diese Art von Meditation ermöglicht es dir, jedes Chakra einzeln zu erkunden und dich bewusst mit seiner Energie zu verbinden. Klangheilung für Chakren. Diese Art von Meditation verwendet Klang und Schwingungen, die Chakren zu reinigen und auszugleichen. Du kannst geführten Meditationen folgen, die auf den Klanginstrumenten wie Klangschalen, Gong oder speziell abgestimmten Musikstücken basieren. Die Klange wirken auf die Schwingungsfrequenzen der Chakren und helfen dabei, Blockaden zu lassen und die Energie in Fluss zu bringen. Atembasiert Chakra Meditation. Diese Gefühlt Meditation konzentriert sich auf die Bewusstatmung und ihre Wirkung auf die Chakren. Du wirst angeleitet, die Atmung zu vertiefen und mit jedem Atemzug Energie in die Chakren zu lenken. Diese Art von Meditation hilft dabei, die Chakren zu öffnen, Energieblockaden zu lassen und in harmonische Balance herzustellen. Du kannst nach geführten Meditationen zur Chakra-Reinigung und Balance in Büchern, Online-Ressourcen, Meditations-Apps oder bei zertifizierten Meditationslehrer und suchen. Wähle eine Meditation aus, die für dich ansprechend ist und deinen Bedürfnissen entspricht. Regelmäßige Praxis ist wichtig, die Vorteile der Chakra-Meditation zu erfahren. Vorbereitung auf die Meditation. Vorbereitung auf die Meditation ist wichtig, eine optimale Erfahrung zu gewährleisten. Hier sind einige Schritte,
die du vor der Meditation durchfahren kannst. Wohl ihnen ruhigen Ort, such ihnen ruhigen und ungestörten Ort, an dem du meditieren kannst. Stell sicher, dass du dich dort wohlfühlst und dich wohlständig entspannen kannst. Schaff ihn angenehm Atmosphäre. Gestalt den Meditationsraum nach deinen Vorlieben. Du kannst Kursen ansenden. Authorial verwenden oder leise Meditationsmusik im Hintergrund abspielen. Ihn entspannend Atmosphäre zu schaffen. Sitzposition. Wohl ihn bequem Sitzposition, die du verlangert halten kannst. Du kannst im Schneidersitz auf einem Kissen sitzen oder dich auf einen Stuhl setzen, solange dein Wirbelsäule aufrecht ist und du dich entspannt fühlst. Entspannungsübungen. Vorher vor der Meditation einige Entspannungsübungen durch, deinen Körper und Geist zu beruhigen. Das kann einfaches Strecken, langsames Atmen oder ein Kurs Körperscan Meditation umfassen. Handy ausschalten. Stell sicher, dass du während der Meditation nicht gestört wirst, indem du dein Handy ausschaltest oder in den Flugmodus versetzt. Schaff ein Pause von allen Ablenkungen und gib dir die Möglichkeit, vollständig im Moment zu sein. Klar din Absicht. Setz ihn klar Absicht für din Meditation. Überleg, was du durch die Meditation erreichen möchtest. Sei es die Reinigung und Balance der Chakren, innere oder emotionelles Wohlbefinden. Diese Absicht wird dich während der Meditation leiten. Bereit den materiellen vor. Wenn du Jeffere Meditationen oder Musik verwenden möchtest, bereit die entsprechenden Materialien im Voraus vor. Stell sicher, dass du Zugang zu den gewünschten Ressourcen hast. Sei es ein Meditations-App, ein CD oder ein Online-Video. Seid fesselgen. Plain ausreichen Seid für den Meditation ein. Wohl ihn sieht, in der du nicht gehetzt bist und dich voll und ganz der Praxis widmen kannst. Setz dich ein realistisches Zeitlimit, das du regelmäßig einhalten kannst. Durch diese Vorbereitungen schaffst du ein unterstützend Umgebung und förderst ein tiefend bereichernd Meditationsprozess. Es ist wichtig, dass du dich während der Meditation wohl und ungestört fühlst, die besten Ergebnisse zu erzielen. Grundlegend Atem- und Entspannungstechniken. Grundlegend Atem- und Entspannungstechniken können dir helfen, dich auf die Meditation vorzubereiten und deinen Geist und Körper zu beruhigen. Hier sind einige Techniken, die du ausprobieren kannst. Tiefs Bauchatmen. Setz dich in eine bequem Position und leg eine Hand auf deinen Bauch. Atme langsam und tief durch die Nase ein. Spür, wie sich dein Bauch dabei ausdehnt. Hold den Atem einen Moment und atme dann langsam durch den Mund aus, während sich dein Bauch wieder zusammenzieht. Wiederhol dies mehrmals und konzentriere dich dabei vollständig auf deinen Atem. Progressive Muskelentspannung. Beginn mit den Zehen und spann sie für einige Sekunden, bevor du sie entspannst. Arbeit dich langsam durch deinen Körper, indem du verschiedene Muskelgruppen anspannst und wieder entspannst. Wie Bein, Arm, Schultern, Nacken und Gesicht. Dies hilft, Spannungen im Körper abzubauen und eine Tiefentspannung zu erreichen. Körperscan Meditation. Schließt den Augen und richtet den Aufmerksamkeit auf verschiedene Bereiche deines Körpers, beginnend mit den Zehen und dich allmählich nach oben arbeitend. Bemerkt dabei alle Empfindungen, Spannungen oder Unbehagen in jedem Bereich und send dann bewusst Entspannung und Wohlbefinden an die Stelle. Dies hilft dir, dich mit deinem Körper zu verbinden und ihn zu entspannen.
Acht samet Bearbachtung. Konzentrier dich wohlend ganz auf den Atem. Beobacht den natürlichen Fluss des Atoms, ohne zu verordnen oder zu kontrollieren. Bemerkt die Einendorsatmung, die Bewegung des Brustkorbs oder des Bauches. Falls den Geist abschweift, bringt den Aufmerksamkeit sanft zurück zur Atmung. Entspannungsmusik oder Klang. Verwend beruhigend Musik oder Klang. Wie sanft Instrumentenmusik, Naturgeräusch oder Klangschalen, eine entspannende Atmosphäre zu schaffen. Lasse dich von den Klangen tragen und versuch, dich darauf zu konzentrieren und den Geist zur Ruhe zu bringen. Diese Techniken können dir helfen, in einen entspannten Zustand zu gelangen und den Geist auf die Meditation vorzubereiten. Du kannst sie einzeln oder in Kombination verwenden, je nachdem, was für dich am besten funktioniert, indem du dich vor der Meditation auf den Atem und den Entspannung konzentrierst. Kannst du den Einstieg in die Meditation erleichtern und eine tiefe Erfahrung erreichen. Jefere Meditation für das Wurzelchakra, Beratung. Find einen ruhigen und bequemen Ort, an dem du angestet meditieren kannst. Setz dich in eine aufrechte Position mit gekreuzten Beinen oder auf einem Stuhl mit den Füßen flach auf dem Boden. Schließ sanft den Augen und beginn, dich auf den Atem zu konzentrieren. Jefere Meditation für das Wurzelchakra, einleitend Entspannung. Beginn damit, dich auf den Atem zu konzentrieren. Atem tief ein und aus, den Geist zu beruhigen und dich zu entspannen. Verhol, wie du mit jedem Atemzug Ruhe und Gelassenheit in den Körper einströmen lässt. Visualisierung der Wurzelchakra-Energie. Stell dir vor, dass sich am unteren Ende deiner Wirbelsäule ein leuchtendes, rotes Rad dreht. Dies ist den Wurzelchakra, das mit der Energie der Stabilität, Sicherheit und Erdung verbunden ist. Sie, wie das Rad kräftig und gessend rot leuchtet. Erdungsübung, visualisieren, wie aus deinem Wurzelchakra ein leuchtend Wurzel wächst und sich tief in die Erde hinüberstreckt. Spür, wie dies Wurzel festen Hold findet und dich mit der Energie verbindet. Verhol, wie du durch dies Erdungsverbindung stabil und sicher bist. Affirmation, wiederholen deinem Geist eine positive Affirmation, die mit dem Wurzelchakra in Verbindung steht. Wie zum Beispiel, ich bin sicher und fest verwurzelt in meiner Existenz. Lasse die Wort tief in den Unterbewusstsein sinken und spür, wie sie dich unterstützen. Reinigung des Wurzelchakras. Visualisiere ein Helles, weißes Licht, das von oben auf den Wurzelchakra hinabströmt. Dieses Licht durchdringt und reinigt den Chakra von allem, was es blockiert oder belastet. Stell dir vor, wie die negative Energie sich auflöst und stattdessen rein. Klare Energie einfließt. Energieausgleich. Spür die Energie in deinem Wurzelchakra. Wenn du ungleichgewicht oder Blockaden spürst, stell dir vor, wie du sie mit dem Ein- und Ausatmen ausgleichst. Atem tief ein und verhol, wie sich die Energie in deinem Wurzelchakra harmonisiert und ausbalanciert. Dankbarkeit und Abschluss. Nimm dir einen Moment, Dankbarkeit für dies Meditation und die Reinigung des Wurzelchakras zu empfinden. Spür, wie du dich gestärkt und geerdet fühlst. Langsam öffne den Augen und nimm die positiven Effekte dieser Meditation mit in deinen Alltag. Dies Jefere Meditation kann dir dabei helfen, den Wurzelchakra zu reinigen, zu stärken und auszugleichen. Du kannst dies Meditation so oft wiederholen, wie es für dich angenehm ist.
Die Energie diens was Chakras zu unterstützen und den Erdung zu fördern. Gefordert Meditation für das Sakralchakra. Beratung. Find einen ruhigen und bequemen Ort, an dem du angestet meditieren kannst. Setz dich in eine aufrechte Position mit gekreuzten Beinen oder auf einem Stuhl mit den Füßen flach auf dem Boden. Schließ sanft den Augen und beginn, dich auf den Atem zu konzentrieren. Gefordert Meditation für das Sakralchakra. Einleitend Entspannung. Nimm ein paar Tiefatemzüge, den Geist zu beruhigen und dich zu entspannen. Spür, wie du mit jedem Ausatmen Spannungen loslässt und dich mehr und mehr in den gegenwärtigen Moment hinein entspannst. Visualisierung der Sakralchakra-Energie. Stell dir vor, dass sich etwas unterhalb des Bauchnabels einstrahlend, oranges Rad dreht. Dies ist den Sakralchakra, das mit den Energien der Kreativität, Leidenschaft und Freude verbunden ist. Beobachtet, wie sich das Rad in kräftigen und lebendigen Orangetönen dreht. Atem und Visualisierungsübung. Atem langsam und tief ein, und während du ausatmest, visualisier, wie sich die Energie des Atoms in deinem Sakralchakra ausbreitet. Verhall, wie sich das Chakra mit jeder Ein- und Ausatmung wieder öffnet und mit kreativer und lebendiger Energie erfüllt wird. Freisetzung von Blockaden. Lasse den Aufmerksamkeit auf den Sakralchakra lenken und bemerk, ob du irgendwelche Blockaden oder Einschränkungen in diesem Bereich spürst. Erlaub dir, diese Blockaden loszulassen und stell dir vor, wie sie sich in Form von dunklem Rauch oder Energie auflösen und aus deinem Körper herausfließen. Aktivierung der Sakralchakra-Energie. Stell dir vor, wie sich das Orange Rad in deinem Sakralchakra mit jeder Sekund lebendiger und heller dreht. Verhall, wie die Energie des Chakras dich mit Kreativität, Sinnlichkeit und Lebensfreude erfüllt. Spür die Warm und das Leuchten in diesem Bereich deines Körpers. Affirmation. Wiederhol in deinem Geist eine positive Affirmation, die mit dem Sakralchakra in Verbindung steht. Wie zum Beispiel, ich bin kreativ und voller Lebensfreude. Lasse dies Wort tief in den Unterbewusstsein sinken und verhall, wie sie dich unterstützen und stärken. Dankbarkeit und Abschluss. Nimm dir einen Moment, Dankbarkeit für dies Meditation und die Aktivierung des Sakralchakras zu empfinden. Spür, wie du dich mit neuer Energie und Freude erfüllt fühlst. Langsam öffne den Augen und nimm die positiven Effekte dieser Meditation mit in deinen Alltag. Dies geforderte Meditation kann dir dabei helfen, den Sakralchakra zu reinigen, zu stärken und auszugleichen. Du kannst dies Meditation so oft wiederholen, wie es für dich angenehm ist. Geforderte Meditation für das Solarplexus Chakra. Beratung. Find einen ruhigen und bequemen Ort, an dem du angestet meditieren kannst. Setz dich in eine aufrechte Position mit gekreuzten Beinen oder auf einem Stuhl mit den Füßen flach auf dem Boden. Schließ sanft den Augen und beginn, dich auf den Atem zu konzentrieren. Gefordert Meditation für das Solarplexus Chakra. Einleitend Entspannung. Atem tief ein und aus, den Geist zu beruhigen und dich zu entspannen. Lasse all Gedanken und Spannungen los, die dich belasten könnten, und find Ruhe in diesem Moment. Visualisierung der Solarplexus Chakra Energie. Stell dir vor, dass sich in der mit den Suburbaches ein leuchtend gelbes Rad dreht. Dies ist den Solarplexus Chakra, das mit deinem persönlichen Willen, deinem Selbstvertrauen und deiner inneren Stärke verbunden ist. Beobachtet,
wie sich das Rad mit jeder Drehung heller und kraftiger wird. Atem- und Visualisierungsübung. Atem tief ein und während du ausatmest. Visualisier, wie sich die Energie des Atoms in deinem Solarplexus Chakra ausbreitet. Verhol, wie die Gelbenergie mit jedem Atem sich intensiver wird und den Chakra mit Kraft und Vitalität erfüllt. Freisetzung von Blockaden. Nimm wahr, ob es irgendwelche Blockaden oder Verspannungen in deinem Solarplexus Chakra gibt. Erlaub dir, diese Blockaden loszulassen und visualisier, wie sie sich in Form von dunklem Rauch oder Energie auflösen und aus deinem Körper herausfließen. Aktivierung der Solarplexus Chakra Energie. Stell dir vor, wie sich das Gelbrad in deinem Solarplexus Chakra schneller und kraftiger dreht. Verhol, wie die Energie des Chakras dich mit Selbstvertrauen, Mut und Entschlossenheit erfüllt. Spür die Warmth und das Leuchten in diesem Bereich deines Körpers. Affirmation. Wiederhol in deinem Geist eine positive Affirmation, die mit dem Solarplexus Chakra in Verbindung steht. Wie zum Beispiel, ich vertraue meiner inneren Stark und folge meinem Herzen. Lasse dies Wort tief in den Unterbewusstsein sinken und verhol, wie sie dich unterstützen und stärken. Dankbarkeit und Abschluss. Nimm dir einen Moment, Dankbarkeit für dies Meditation und die Aktivierung des Solarplexus Chakras zu empfinden. Spür, wie du dich mit neuer Kraft und Selbstbewusstsein erfüllt fühlst. Langsam öffne den Augen und nimm die positiven Effekte dieser Meditation mit in deinen Alltag. Diese einfache Meditation kann dir dabei helfen, den Solarplexus Chakra zu reinigen, zu stärken und auszugleichen. Du kannst diese Meditation so oft wiederholen, wie es für dich angenehm ist, die Energie den Solarplexus Chakras zu unterstützen und den Selbstvertrauen zu fördern. Einfache Meditation für das Herzchakra. Beratung. Find einen ruhigen und bequemen Ort, an dem du angestet meditieren kannst. Setz dich in eine aufrechte Position mit gekreuzten Beinen oder auf einem Stuhl mit den Füßen flach auf dem Boden. Schließ sanft den Augen und beginn, dich auf deinen Atem zu konzentrieren. Einfache Meditation für das Herzchakra. Einleitend Entspannung. Atem tief ein und aus, deinen Geist zu beruhigen und dich zu entspannen. Lasse all Gedanken und Sorgen los und spür, wie du dich im gegenwärtigen Moment zentrierst. Visualisierung der Herzchakra Energie. Stell dir vor, dass sich in der mit deiner Brust ein leuchtend grünes Rad dreht. Dies ist dein Herzchakra, das mit bedingungsloser Liebe, mit Gefühl und Harmonie verbunden ist. Beobachtet, wie sich das Rad mit jeder Drehung heller und strahlender wird. Atem- und Visualisierungsübung. Atem tief ein und während du ausatmest. Visualisier, wie sich die Energie des Atoms in deinem Herzchakra ausbreitet. Verhol, wie die Grundenergie mit jedem Atem sich intensiver wird und den Chakra mit Liebe und mit Gefühl erfüllt. Freisetzung von Blockaden. Nimm wahr, ob es irgendwelche Blockaden oder Verspannungen in deinem Herzchakra gibt. Erlaub dir, diese Blockaden loszulassen und visualisier, wie sie sich in Form von dunklem Rauch oder Energie auflösen und aus deinem Körper herausfließen. Aktivierung der Herzchakra Energie. Stell dir vor, wie sich das Grünrad in deinem Herzchakra schneller und kraftiger dreht. Verhol, wie die Energie des Chakras dich mit bedingungsloser Liebe, mit Gefühl und Harmonie erfüllt. Spür die Warmth und das Leuchten in diesem Bereich deines Körpers. Affirmation. Wiederhol in deinem Geist eine positive Affirmation, die mit dem Herzchakra in Verbindung steht.
Wie zum Beispiel, ich offen mein Herz für bedingungslos mit Gefahel. Lasse dies Wort tief in den Unterbewusstsein sinken und verhell. Wie sie dich unterstützen und stärken. Dankbarkeit und Abschluss. Nimm dir einen Moment, Dankbarkeit für dies Meditation und die Aktivierung des Herzchakras zu empfinden. Spür, wie sich liebend Harmonie in deinem Inneren ausbreiten. Langsam offen den Augen und nimm die positiven Effekt dieser Meditation mit in deinen Alltag. Dies Gefahre Meditation kann dir dabei helfen, den Herzchakra zu reinigen, zu stärken und auszugleichen. Du kannst dies Meditation so oft wiederholen, wie es für dich angenehm ist. Die Energie des Herzchakras zu unterstützen und den Vorhigkeit zur bedingungslosen Liebe zum Mitgefühl zu entwickeln. Gefahre Meditation für das Heilchakra. Beratung. Find einen ruhigen und bequemen Ort, an dem du angestet meditieren kannst. Setz dich in eine aufrechte Position mit gekreuzten Beinen oder auf einem Stuhl mit den Füßen flach auf dem Boden. Schließ sanft den Augen und beginn, dich auf deinen Atem zu konzentrieren. Gefahre Meditation für das Heilchakra. Einleitend Entspannung. Atem tief ein und aus, deinen Geist zu beruhigen und dich zu entspannen. Lasse all Gedanken und Anspannungen los und spür, wie du dich im gegenwärtigen Moment zentrierst. Visualisierung der Heilchakra-Energie. Stell dir vor, dass sich in der Mitte des Halses ein strahlend blaues Rad dreht. Dies ist den Heilchakra, das mit Communication, Ausdruck und Wahrheit verbunden ist. Beobachtet, wie sich das Rad mit jeder Drehung heller und klarer wird. Atem und Visualisierungsübung. Atem tief ein und während du ausatmest. Visualisier, wie sich die Energie des Atoms in deinem Heilchakra ausbreitet. Verhell, wie die blaue Energie mit jedem Atem so intensiver wird und den Chakra mit Klarheit und Ausdruckskraft erfüllt. Freisetzung von Blockaden. Nimm wahr, ob es irgendwelche Blockaden oder Verspannungen in deinem Heilchakra gibt. Erlaub dir, dies Blockaden loszulassen und visualisier, wie sie sich in Form von dunklem Rauch oder Energie auflösen und aus deinem Körper herausfließen. Aktivierung der Heilchakra-Energie. Stell dir vor, wie sich das blaue Rad in deinem Heilchakra schneller und kräftiger dreht. Verhell, wie die Energie des Chakras dich mit Klarheit, Ausdruck und der Vorhigkeit zur authentischen Kommunikation erfüllt. Spür die Leichtigkeit und das Fließen in diesem Bereich des Körpers. Affirmation. Wiederhol in deinem Geist eine positive Affirmation, die mit dem Heilchakra in Verbindung steht. Wie zum Beispiel, ich drück mich klar und authentisch aus. Lasse dies Wort tief in den Unterbewusstsein sinken und verhell, wie sie dich unterstützen und stärken. Dankbarkeit und Abschluss. Nimm dir einen Moment, Dankbarkeit für dies Meditation und die Aktivierung des Heilchakras zu empfinden. Spür, wie sich Klarheit und Ausdruckskraft in deinem Inneren ausbreiten. Langsam offen den Augen und nimm die positiven Effekt dieser Meditation mit in deinen Alltag. Dies Gefahre Meditation kann dir dabei helfen, den Heilchakra zu reinigen, zu stärken und auszugleichen. Du kannst dies Meditation so oft wiederholen, wie es für dich angenehm ist. Die Energie des Heilchakras zu unterstützen und den Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Gefahre Meditation für das Stirnchakra. Nimm eine aufrechte Position mit gekreuzten Beinen oder auf einem Stuhl mit den Füßen flach auf dem Boden. Schließ sanft den Augen und beginn, dich auf deinen Atem zu konzentrieren.
Geführt Meditation für das Stirnchakra. Inleitend Entspannung. Atemtief ein und aus. Dienen Geist zu beruhigen und dich zu entspannen. Lasse all Gedanken und Anspannungen los und spür, wie du dich im gegenwärtigen Moment zentrierst. Visualisierung der Stirnchakra-Energie. Stell dir vor, dass sich in der mit deiner Stirn, zwischen den Augenbrauen, ein leuchtend indigo-blauer Punkt befindet. Dies ist dein Stirnchakra, auch bekannt als das dritte Auge, das mit Intuition, Klarheit und innerem Wissen verbunden ist. Beobachtet, wie der Punkt mit jedem Atemzug heller und strahlender wird. Atem- und Visualisierungsübung. Atemtief ein und während du ausatmest. Visualisier, wie sich die Energie des Atoms in deinem Stirnchakra ausbreitet. Fühl, wie die indigo-blaue Energie mit jedem Atemzug intensiver wird und dein Chakra mit Klarheit und intuitivem Wissen erfüllt. Freisetzung von Blockaden. Nimm wahr, ob es irgendwelche Blockaden oder Verspannungen in deinem Stirnchakra gibt. Erlaub dir, diese Blockaden loszulassen und visualisier, wie sie sich in Form von dunklem Rauch oder Energie auflösen und aus deinem Körper herausfließen. Aktivierung der Stirnchakra-Energie. Stell dir vor, wie der indigo-blaue Punkt in deinem Stirnchakra immer heller und strahlender wird. Fühl, wie die Energie des Chakras dich mit Klarheit, Intuition und der Fähigkeit zur inneren Führung erfüllt. Spür die Öffnung und das Bewusstsein in diesem Bereich deines Körpers. Affirmation. Wiederhol in deinem Geist eine positive Affirmation, die mit dem Stirnchakra in Verbindung steht. Wie zum Beispiel, ich vertraue meiner Intuition und folge meiner inneren Weisheit. Lasse dies Wort tief in dein Unterbewusstsein sinken und fühl, wie sie dich unterstützen und stärken. Dankbarkeit und Abschluss. Nimm dir einen Moment, Dankbarkeit für dies Meditation und die Aktivierung deines Stirnchakras zu empfinden. Spür, wie sich Klarheit und intuitives Wissen in deinem Inneren ausbreiten. Langsam öffne dein Augen und nimm die positiven Effekt dieser Meditation mit in deinen Alltag. Dies geführte Meditation kann dir dabei helfen, dein Stirnchakra zu reinigen, zu stärken und auszugleichen. Du kannst dies Meditation so oft wiederholen, wie es für dich angenehm ist, die Energie deines Stirnchakras zu unterstützen. Geführte Meditation für das Kronenchakra. Beratung. Find einen ruhigen und bequemen Ort, an dem du angestet meditieren kannst. Setz dich in eine aufrechte Position mit gekreuzten Beinen oder auf einem Stuhl mit den Füßen flach auf dem Boden. Schließ sanft den Augen und beginn, dich auf deinen Atem zu konzentrieren. Geführte Meditation für das Kronenchakra. Inleitend Entspannung. Atemtief ein und aus. Deinen Geist zu beruhigen und dich zu entspannen. Lasse all Gedanken und Anspannungen los und spür, wie du dich im gegenwärtigen Moment zentrierst. Visualisierung der Kronenchakra-Energie. Stell dir vor, dass sich über deinem Kopf ein strahlend, leuchtend Krone befindet. Dies Krone repräsentiert den Kronenchakra, das mit Spiritualität, Erleuchtung und Verbindung zum höheren Selbst verbunden ist. Beobachtet, wie das Licht der Krone mit jedem Atemzug heller und intensiver wird. Atem- und Visualisierungsübung. Atemtief ein und während du ausatmest. Visualisier, wie sich die Energie des Atoms in deinem Kronenchakra ausbreitet. Fühl, wie das strahlend Licht mit jedem Atemzug intensiver wird und dein Chakra mit spiritueller Verbundenheit und Erleuchtung erfüllt. Freisetzung von Blockaden. Nimm wahr, ob es irgendwelche Blockaden oder Verspannungen in deinem Kronenchakra gibt.
Erlaubte, dies blockeden los Zulassen und Visualisier. Wie sie sich in Form von dunklem Rauch oder Energie auflassen und aus deinem Körper herausfließen. Aktivierung der Kronenchakra-Energie. Stell dir vor, wie das strahlend Licht über deinem Kopf immer heller und intensiver wird. Verhell, wie die Energie des Chakras dich mit spiritueller Erhebung, Verbindung zum höheren Selbst und innerer Weisheit erfüllt. Spür die Ausdehnung und das Erweichen in diesem Bereich deines Körpers. Affirmation. Wiederhol in deinem Geist eine positive Affirmation, die mit dem Kronenchakra in Verbindung steht. Wie zum Beispiel, ich öffne mich für die spirituelle Führung und erkenne die Weisheit des Universums in mir. Lasse dies Wort tief in dein Unterbewusstsein sinken und verhell. Wie sie dich unterstützen und stärken. Dankbarkeit und Abschluss. Nimm dir einen Moment, Dankbarkeit für dies Meditation und die Aktivierung deines Kronenchakras zu empfinden. Spür, wie sich spirituelle Verbindung und Erleuchtung in deinem Inneren ausbreiten. Langsam öffne dein Augen und nimm die positiven Effekt dieser Meditation mit in deinen Alltag. Dies Jeffache Meditation kann dir dabei helfen, den Kronenchakra zu reinigen, zu stärken und auszugleichen. Du kannst dies Meditation so oft wiederholen, wie es für dich angenehm ist, die Energie deines Kronenchakras zu unterstützen und die spirituelle Verbindung zu vertiefen. Abschluss Meditation zur Gesamtbalance der Chakren. Beratung. Find einen ruhigen und bequemen Ort, an dem du ungestet meditieren kannst. Setz dich in eine aufrechte Position mit gekreuzten Beinen oder auf einem Stuhl mit den Füßen flach auf dem Boden. Schließ sanft den Augen und beginn, dich auf deinen Atem zu konzentrieren. Abschluss Meditation zur Gesamtbalance der Chakren. Einleitend Entspannung. Atme tief ein und aus, deinen Geist zu beruhigen und dich zu entspannen. Lasse all Gedanken und Anspannungen los und spür, wie du dich im gegenwärtigen Moment zentrierst. Achtsam Körperwahrnehmung. Richt den Aufmerksamkeit auf deinen Körper und spür in dich hinein. Bemerk die Energiezentren entlang der Wirbelsäule. Beginnend mit dem Wurzelchakra und arbeit dich nach Ben durch jedes Chakra bis zum Kronenchakra. Acht auf möglich Blockaden oder Unausgeglichenheiten und send liebevoll Aufmerksamkeit in dies Bereich. Atem und Visualisierungsübung. Atem tief ein und während du ausatmest. Stell dir vor, wie mit jedem Atemzug Energie in das betreffende Chakra fließt und es reinigt. Stärkt und ausbalanciert. Verbind dich mit der Farbe und den Eigenschaften jedes Chakras und visualisier, wie sich ein harmonisches Gleichgewicht in deinem gesamten Energiesystem entfaltet. Ganzheitliche Integration. Visualisier nun, wie all Chakren in perfekter Harmonie und Ausgeglichenheit miteinander verbunden sind. Spür die Energie, die von der Basis deiner Wirbelsäule bis zur Krone deines Kopfs fließt, und verhell dich in einem Zustand der Ganzheit und des Wohlbefindens. Affirmation. Wiederhol in deinem Geist eine positive Affirmation, die den Gesamtbalance und Harmonie der Chakren unterstützt. Wie zum Beispiel, ich bin im Einklang mit meinem Energiekörper und strahle lieb. Kraft und Klarheit aus. Lasse dies Wort tief in den Unterbewusstsein sinken und verhell, wie sie dich unterstützen und stärken. Dankbarkeit und Abschluss. Nimm dir einen Moment, Dankbarkeit für dies Meditation und die Ausbalancierung deiner Chakren zu empfinden. Spür die wohltuende Energie, die durch deinen Körper fließt. Und bring den Aufmerksamkeit langsam zurück in den Raum.
offen sanft den Organ und nimm die positiven Effekt dieser Meditation mit in deinen Alltag. Die Meditation hilft dir dabei, den Chakren in een harmonische Balance zu bringen und unterstützt den allgemeines Wohlbefinden und den energetische Ausgeglichenheit. Du kannst diese Meditation so oft wiederholen, wie es für dich angenehm ist, den Chakren regelmäßig zu pflegen und zu harmonisieren. Häufig gestellt Fragen zur Chakrengebiet. Was sind Chakren und warum sind sie wichtig? Chakren sind Energiezentren im Körper, die entlang der Wirbelsäule angeordnet sind. Es gibt 7 Hauptchakren, die mit bestimmten körperlichen, emotionalen und spirituellen Aspekten verbunden sind. Chakren spielen eine wichtige Rolle für unser Wohlbefinden, da sie den Energiefluss im Körper regulieren. Wenn die Chakren blockiert oder unausgeglichen sind, kann die zu körperlichen und emotionalen Beschwerden führen. Indem wir uns mit unseren Chakren befassen und sie reinigen und ausgleichen, können wir ein besseres Lebensgefühl und eine verbesserte Gesundheit erreichen. Wie erkenne ich, ob meine Chakren blockiert sind? Es gibt verschiedene Anzeichen dafür, dass ein Chakra blockiert oder unausgeglichen ist. Körperliche Symptome können sich in Form von Verspannungen, Schmerzen oder Krankheiten in den entsprechenden Bereichen des Körpers zeigen. Emotionelle Anzeichen können Stimmungsschwankungen, Unruhe oder eine allgemeine Unzufriedenheit sein. Ingested Energie in einem Chakra kann sich auch in Beziehungsproblemen, mangelndem Selbstvertrauen oder kreativem Blockieren äußern. Indem du dich aufmerksam mit deinem Körper, deinen Emotionen und deinem Energiesystem verbindest, kannst du möglich Blockaden oder Ungleichgewicht in deinen Chakren erkennen. Wie reinigen ich meine Chakren? Es gibt verschiedene Techniken, den Chakren zu reinigen und zu stärken. Atemübungen, Meditation, Visualisierung, Klang- und Musiktherapie, Yoga-Posen, Verwendung von Farben und Edelsteinen sind einige der Methoden, die dir dabei helfen können. Du kannst auch gezielt Übungen für jedes Chakra durchführen, spezifische Blockaden zu lassen. Wichtig ist es, achtsam zu sein, auf die Bedürfnisse deines Körpers zu hören und regelmäßig Zeit für Chakrengebiet einzuplanen. Wie integriere ich Chakrenübungen in meinen Alltag? Es ist wichtig, Chakrengebiet in deinen Alltag zu integrieren, langfristig positive Effekte zu erzielen. Du kannst dies tun, indem du morgens oder abends eine Meditation durchführst, Atemübungen in stressigen Situationen anwendest oder Yoga-Posen in den täglichen Routine einbaust. Du kannst auch kleine Erinnerungen in Form von Symbolen oder Notizen verwenden, dich daran zu erinnern, achtsam mit deinen Chakren umzugehen. Das Finden einer für dich passenden Routine und das Fesseln von regelmäßigen Zeiten für Chakrengebiet wird dir helfen, diese Praxis in deinen Alltag zu integrieren. Kann jeder die Chakrengebiet erlernen? Ja. Grundsätzlich kann jeder die Chakrengebiet erlernen. Das Verständnis und die Arbeit mit den Chakren erfordert kein besonderen Vorkenntnis oder Fähigkeiten. Es ist eine zugängliche und praktische Methode, das Energiesystem zu verstehen und zu harmonisieren. Es ist jedoch wichtig, offen und bereit zu sein, sich mit den eigenen inneren Energien und Blockaden auseinanderzusetzen. Mit regelmäßiger Übung und Hingabe kannst du lernen, den Chakren zu reinigen, auszugleichen und in Einklang zu bringen, ein verbessertes Wohlbefinden zu erreichen. Es kann hilfreich sein,
sich Literatur oder Anleitungen zum Thema Chakrengebiet zu beseitigen oder einen qualifizierten Lehrer oder Therapeuten zu konsultieren, der dich auf deinem Weg unterstützen kann. Wie lang dauert es, bis man ihn spürbar Veränderung wahrnimmt? Die Zeit, die es braucht, ihn spürbar Veränderung in Bezug auf die Chakrengebiet wahrzunehmen, kann von Person zu Person unterschiedlich sein. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem individuellen Energiezustand, den vorhandenen Blockaden oder Ungleichgewichten und der hingebend Regelmäßigkeit der praktizierten Übungen. Einige Menschen können bereits nach kurzer Zeit der regelmäßigen Chakrengebiet positive Veränderungen spüren, während es bei anderen länger dauern kann. Es ist wichtig, geduldig zu sein und sich keinen Druck zu machen, da jeder Prozess individuell ist. Es kann hilfreich sein, ein Tagebuch zu führen, den Fortschritt und Empfindungen festzuhalten, die Veränderungen im Lauf der Zeit besser zu erkennen. Es ist auch wichtig zu beachten, dass Chakrengebiet kein einmaliges Ereignis ist, sondern ein fortlaufender Prozess. Je mehr Zeit und Aufmerksamkeit du deinen Chakren widmest, desto mehr wirst du von den positiven Auswirkungen profitieren können. Bleib offen und achtsam für Veränderungen in deinem Körper, deinen Emotionen und deiner allgemeinen Lebensqualität, und sei bereit, kontinuierlich an deiner Chakrenbalance zu arbeiten. Welche Rolle spielen Ernährung und körperliche Aktivität bei der Chakrengebiet? Ernährung und körperliche Aktivität können eine wichtige Rolle bei der Chakrengebiet spielen, da sie direkt Auswirkungen auf unsere körperliche und energetische Gesundheit haben. Ernährung. Ausgewogene Ernährung, die reich an frischem Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und gesunden Fetten ist, kann dazu beitragen, den Energiefluss in den Chakren zu unterstützen. Bestimmte Lebensmittel werden auch mit bestimmten Chakren in Verbindung gebracht. Zum Beispiel können Rotfrucht und Gemüse wie Erdbeeren oder Tomaten das Wurzelchakra stärken, während orangefarbene Lebensmittel wie Karotten oder Orangen das Sakralchakra unterstützen können. Es ist wichtig, auf deinen Körper zu hören und zu beobachten, wie bestimmte Lebensmittel sich auf den Energie und den Wohlbefinden auswirken. Körperliche Aktivität. Regelmäßige körperliche Aktivität wie Yoga, Tai Chi, Qigong oder andere Formen der Bewegung können dabei helfen, den Energiefluss im Körper zu verbessern und die Chakren zu aktivieren. Diese Übungen fördern Flexibilität, Kraft, Ausdauer und Gleichgewicht, was sich positiv auf das Gesamtenergiesystem auswirken kann. Darüber hinaus kann körperliche Aktivität auch dabei helfen, Stress abzubauen und die körperliche und emotionelle Gesundheit zu verbessern. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Auswirkungen von Ernährung und körperlicher Aktivität auf die Chakren individuell sein können. Jeder Körper ist einzigartig, und es kann hilfreich sein, verschiedene Ansatzes auszuprobieren und auf die Bedürfnisse des eigenen Körpers zu hören. Es wird empfohlen, ausgewogene und gesunde Lebensweise zu pflegen, die sowohl die körperliche als auch die energetische Gesundheit unterstützt. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testbericht-Institute LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testbericht-Institute LLC. Testbericht-Institute LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook.
including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testbericht-Institut LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testbericht-Institut LLC. All rights reserved.